the swimming on YouTube. We send the link and the student will watch that. And it works? Now we are trying, we're checking. You have to send me the link too. There. That's the link, Dominic. That's the link. I forwarded the link. I need to put this link. Yes, you have to give me. To, but maybe later is okay. I put this. Yeah, no problem. To, done. Cảm ơn em. Để chị phải chỉnh lại các thứ để xem chị đưa lên trên ấy như nào. Chị tạo một cái URL thôi. Tạo hoạt động như thường nhưng mà nó là cái URL. Ở đây chị đang thử xem đây. Ví dụ như con này đúng không? Bật chế độ chỉnh sửa đi. Bật chế độ chỉnh sửa. Đấy. Không phải cái này. Đây bật chế độ chỉnh sửa đây thôi. Đấy. Tắt ra ngoài không phải cái này đâu. Tắt ra ngoài. Đây không phải đây. Đấy. Chị thêm vào đâu? Thêm vào đây đúng không? Đây thêm vào đây này. Nhưng mà cái này là đây mình phải ở đây. Xuống dưới có cái URL chị có thấy. Đây rồi. Đây URL đây. Tên rồi. Linh đúng không? Cần một cái cần một cái nữa. Tiên ơi. It works? After that, it's on YouTube. But it's open for everyone, or we need to connect with a password or something? Open for everyone. And then this, if we think it's not okay, we will have to delete that.
lên nhưng mà cái màn hình này chỉ có mỗi màn hình của em thôi, không có màn hình của ông ấy. Cái này là chờ nó capture xong cái bắt đầu nó bắn lên. Vâng. Nó chưa kịp lên. Là cái này cũng đơ Nó thôi. sẽ hơi chậm đấy. Vâng. Nó delay mất một lúc. Vâng. Thì cái đấy rồi thì cứ chưa, em cứ nó coi như là lên rồi đúng không? Đúng rồi, thế là lên rồi. Em đang ngắn bọn này thế này trước thấy chúng nó đâu rồi. Bọn chuyên đề công nghệ này. Anh bảo slide on slide. So turn on your slide please. Okay. Full screen? Ah, okay, sorry. Okay. No. Chắc ông ấy chưa chuyển sang thế. Trên bài giảng của chị có được không? Không, trên bài giảng của chị. Bài giảng của chị đây, ông này ông phải làm cái Chị xem code. Okay. Course á? Course này thì chị chỉ cho link vào thôi. Đây bọn nó bắt đầu vào này. Để chị cho vào đây cái này. Slide lên gì ạ? Slide chưa lên. Xong rồi kiện chưa lên. To duplicate, like that? Duplicate. Anh nghĩ là chưa vào trong máy ấy. Đây là đúng cái đấy. Vừa lên này. Lên chưa? Vừa lên cắm máy em lên mà. Maybe plug and plug. Maybe we can do like that.
the position of the satellite in terrestrial reference. In fact, it's in the position on the orbit. Satellite attitude at the moment t, it is how the satellite moves on the orbital, and viewing direction of detector at the moment t, it is the angle of acquisition, and also the elevation of the target pixel, means the altitude of the surface of the ground. Okay. And that it's all parameters we have to know. Then But let's go ahead. I concentrate, so I don't think I know the things. Yeah, try, because sometimes it will be me too. I have to remember some. And I can ask you, or we can talk. Yeah. Not is something like we need to verify. Duplicate works. Okay, I duplicate now. Không được nhỉ? Không lên ạ. Now okay. Here, it is here. See, this is my student. Let's start. That is indirect. Direct. No, No, it is. this morning. No, it is now. That Yes. indirect on YouTube. Cái này chat thế nào đây? Because students follow us. Yeah, because we have a lecture, and instead of using the. That is the students. I love you. Cái này gõ thế nào được? Tại sao mình không gõ được nhỉ? Nó cứ phải vào tạo một kênh nhỉ? Tại sao nhỉ? I don't know why I cannot. Ça y est, c'est bon, ça marche. Now it works. You change the cable and it's okay. Okay. Anh biết là trên cái YouTube này em muốn chat thì chúng nói phải tạo kênh hả anh Trên Nguyễn? kia có chat không để anh bảo Đức nó đặt trên kia? Có, cho em chat thì chúng nó bên trên này cái. Em chat luôn trên YouTube ạ. Chúng nó đang vào chào hỏi bạn sinh ngộ ấy, là chat thì không. Học kiểu này tự nhiên là thấy lắm. Ở đây rồi. Được chưa? Chat được chưa? Ở đây rồi, em bắt đầu chat được rồi. So maybe we wait a little to We wait. make them to go there. Maybe the sum, I don't know. Because they are indirect. They have my slide. Yes. Vâng, chắc là bắt đầu luôn rồi ạ. Nghe mic được chưa? Em chuẩn bị. Anh ơi, về bên các bạn ấy bảo là âm thanh không tốt lắm. Mic hơi bé. Cho âm thanh to lên ạ. So try to talk something to test the mic. Test 1 2 1 2 1 2 test. Do you copy? Copy that test. Chắc bắt đầu được rồi nha anh nhỉ? Okay, so let's start. Okay, we go. So this new lesson concerning introduction to remote sensing will present the image quality and specifically geometry in the topic of image quality, and we will finish by the global presentation of georeferencing main methods, if we can this afternoon.
Tức là trong cái bài giảng này ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái chất lượng của cái hình ảnh, chất lượng của dữ liệu của chúng ta có thể thu thập và xử lý được. Thì tập trung vào cái việc là mình sẽ gọi là nắn chỉnh hình học, geometry, georeferencing. I will try to be clear, most clear as possible, because concerning image quality, we have to go deep in some fundamentals of remote sensing, of physics, of dynamic, of Fourier transformation, and so on. And in general, image quality concerns three main topics. It is image quality geometry, we call that IQG. Physical interpretation of measurement, radiometry, IQR. And spatial frequencies, globally called spatial resolution, we call that IQSR. This afternoon, specifically concerning image quality geometry. Tức là nói về cái chất lượng hình ảnh ấy thì nó sẽ có rất nhiều các cái phạm trù khác nhau. Thì ở đây có thể tóm tắt lại là thành 3 cái mảng chính. Thứ nhất là mình muốn nói về các cái vấn đề về nắn chỉnh hình học, làm sao cho những cái hình ảnh mà chúng ta thu được trên ảnh ấy nó phản ánh đúng nhất cái hình ảnh trên thực tế. Thứ hai là nó gọi là các cái đặc tính vật lý của cái việc đo đạc, mình quan trắc đo đạc thế nào cho nó chính xác, thì khi đó nó gọi là radiometry, viết tắt là IQR. Hoặc là có một cái mảng thứ ba nữa là liên quan đến cái vấn đề độ phân giải không gian, độ chi tiết như thế nào mà cái ảnh đấy mình có thể có được. Thì tuy nhiên trong cái bài giảng buổi chiều hôm nay thì sẽ chỉ tập trung vào một cái nội dung thôi, là về cái việc là hình học, nắn chỉnh hình học. It's very important to remember and to know that each pixel of one image is known in two reference systems. The first one, it is latitude and longitude on the Earth's surface. We know for each pixel, in theory, which surface it's observed. And in the same time, we know where is in the focal frame of acquisition on the orbital position. And all the difficulties is to put together, using inverse model, the position of the focal plane to find exactly which position on the ground with a good shape. And all that is the big difficulties to control that for image quality geometry. So, nói về cái vấn đề hình học ấy thì nó sẽ có cái vấn đề như thế này. Mọi người biết rằng là trên bề mặt đất ấy, thì chúng ta với một điểm thì chúng ta đều có cái tọa độ có thể biểu diễn bằng các cái ví dụ như là kinh độ và vĩ độ, latitude and longitude. Tuy nhiên là cái hình ảnh chúng ta chụp ấy là thông thường sẽ từ vệ tinh hoặc từ một cái máy bay xuống. Và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ tọa độ riêng. Thì cái bài toán đặt ra là làm sao mà chúng ta có thể là khớp hai cái hệ tọa độ đấy cho một cái điểm mà chúng ta quan sát được ở trên bề mặt đất. And to be clear, on the orbital position or the aerial platform, you have the focal plane of acquisition, means the sensor. You have angle of acquisition. You have energy came from the surface. And one image, in fact, it's an intersection between this energy who come from the ground to the focal plane of acquisition. And we know some parameters at the moment of acquisition. And these parameters concern the time of acquisition with a very precise measurement of the time of acquisition using atomic clock synchronization. The position of the satellite in terrestrial reference means, regarding terrestrial reference, where is the satellite on the orbital line? Not exactly a line. The satellite attitude at the moment of acquisition, because a satellite on the orbital line is like a boat on the sea. They can't move like that. They can move like that if you have wave, like that, and also like that. We call that pitch, roll, and yaw, and that can be defined very precisely during the acquisition of the image. And also we know the viewing direction of detector at the moment t of acquisition, means the angle, because the angle of acquisition is not exactly the same for each pixel, and the movement of the satellite on the
orbital line is not exactly the same for each pixel, and so on. Then all that move in all directions. And last point we can know, it is the elevation of the surface of the Earth of the observed point. And we have, in theory, to be able to construct inverse model using these known input parameters to find with more precise the latitude and longitude of the pixel of the ground. Thì mọi người có thể nhìn thấy trên slide ấy, cái nguyên tắc chung ấy là mình sẽ phải làm một cái mô hình để thể hiện cái mối liên hệ giữa cái ảnh mà mình chụp ở trên quỹ đạo xuống với cả các cái vị trí thực tế ở trên bề mặt đất. Thì mọi người có thể tưởng tượng là như thế này, tức là thông thường thì cái năng lượng từ trái đất mình phản xạ lên thì mình có cái vệ tinh hoặc cái máy bay bay, và trên đó thì có các cái hệ thống sensor để mình có thể chụp và thu các cái tín hiệu phía dưới mặt đất. Thì các cái thông tin mà mình có tại cái thời điểm chụp ảnh ấy, thì trên slide ở phía dưới này mọi người có thể nhìn thấy rất rõ. Thứ nhất là cái thời gian mình chụp là vào lúc nào này. Thứ hai là tại cái thời điểm chụp đấy thì vị trí của vệ tinh nó sẽ ở chỗ nào, nó ở cái orbit nào, ở lat long nào. Cái trạng thái của cái sensor của mình, cái độ cao của nó khi đó là ở mức độ nào, cái sensor hoặc cái máy ảnh của mình thì nó đang ở vị trí như nào, xoay như nào, nghiêng một góc như nào. Nó gọi là pitch roll and roll. Và mình cũng có thể xem là cái góc chiếu, góc chụp xuống như nào. Thì trước cũng biết là ví dụ như là một cái góc chụp thẳng xuống, vuông góc xuống bề mặt đất chẳng hạn, thì nó gọi là ất nadir, thì sẽ khác với một cái góc chụp mà sang cái phía bên rìa của ảnh, hoặc là độ cao của cái vị trí ảnh, điểm ảnh mà mình chụp. Thì tất cả những cái yếu tố này cần được sử dụng, và sau đó thì người ta sẽ đưa vào một cái mô hình, để từ đó là mình sẽ có một cái mô tả để có thể gắn được cái hệ thống mà mình chụp ảnh từ trên không xuống với cái hệ thống tọa độ trực tiếp ở trên bề mặt đất. First element we have to know and who evaluate during the time thing with the evolution of technology, of course. It is which technique, which system is used to acquire the imagery from above, because it's not exactly the same with our smartphone. It's not so simple. Even at the end, we have image with a number of lines and a number of rows. And at the beginning of remote sensing using what we call CCD detector, charged couplet device, it was with Landsat 1. The true name of Landsat 1 is not that at the beginning, as I explained in the historical background. And in fact, it's just a small sensor, and this small sensor is corresponding to few lines and few columns on the ground. And the technique consists to move this small part of the image like that. We call that whisk broom detector. And we do that to coverage line. The line is the number of sensors we have here. It's 6 or 9, it depends. And at the same time, the satellite have a velocity on the orbital. And finally, we can cover a given surface until the memory for one image is full, and then save the data and always continue like that. Then it's very complex movement to control. It must be very regular. There is acceleration, stop, maximum, stop, and at the same time satellite turn on its orbital time line, and at the same time Earth continue to move. Then it's very complex raw data, because it's a straight line. It's not a straight line in that kind of image, but all movements, all velocity, all parameters can be given. And then, in theory, it's possible to calculate inverse of all these parameters to reconstruct one image. It looks like a square image with our smartphone. Tức là cái ảnh mà vệ tinh ấy, mọi người nhìn thấy ấy, thì nó giống như một cái ảnh mình chụp từ điện thoại, nhưng mà cũng đề cập trong cái bài trước rồi ấy, thì là nó có những cái cơ chế chụp ảnh khác nhau. Thì cái cơ chế đầu tiên mà giáo sư nói là về cái whisk broom, mọi người có thể nhìn thấy. Thì về cơ bản là nó sử dụng cái sensor CCD, thì nó sẽ chỉ có cái sensor đó thì nó sẽ chỉ có một số hàng và một số cột nhất định thôi. Thế thì khi bắt đầu mà tiến hành chụp ảnh ấy, thì nó sẽ quay như thế này để nó tạo ra được một cái đường chụp ở trên bề mặt đất. Thì trong khi đó thì mình biết là cái vệ tinh của mình là nó bay, đúng không? Và
thì với cái sensor nó quay như này, quay sang trái sang phải như này, thế thì khi đó là mình có thể thu được những cái dòng ảnh khác nhau và mình có thể ghép lại thành một cái ảnh mà như chúng ta thấy bây giờ. Nhưng mà mọi người cũng sẽ thấy rằng là với cái cách chụp mà whisk broom như vậy ấy, thì nó sẽ động. Ví dụ như là khi mà cái sensor nó nhỏ, xong khi mà nó di chuyển như này, nó cũng có độ rung, độ lắc, độ lệch. Trong khi đó thì trái đất chuyển động này, xong cái vệ tinh platform cũng chuyển động, thì dẫn đến cái việc là việc thu ảnh ấy nó cũng trở nên rất là khó và có nhiều khi không chính xác. Nhưng mà tuy nhiên trên mặt lý thuyết thì mọi người sẽ thấy rằng tất cả những thông số này đều có thể ghi lại được, và dùng những cái thông số này mình đưa vào một cái mô hình, mình gọi là cái mô hình gọi là inversion model, có nghĩa là mình có thể tính toán ngược lại ra các cái vị trí tọa độ, và từ đó là mình có thể match các cái thông tin mình chụp được phía bên trên xuống dưới dữ liệu ở dưới bề mặt trái đất. Okay. And finally, it's not the detector who moves. The detector is fixed, and it can be the satellite who turns around itself. And during its turn, there is acquisition of data. It is from Meteosat, for example, from a geostationary orbital, or it is a mirror, very good quality mirror. We have a good control of the moving of the mirror, and in fact, it's a mirror who moves like that, and that covers the surface, but the sensor is fixed in the platform. Có một cái cơ chế khác nữa là thực tế ra thì sensor nó có thể nó cố định, thế nhưng mà nó sẽ lắp vào một cái trục, và sau đó khi đó cái trục nó quay ấy, thì mình cũng có thể thu được cái dữ liệu ảnh ở trên một cái dải, hoặc là có thể sử dụng các cái hệ thống gương chiếu, và từ cái hệ thống gương chiếu đó thì mình cũng có thể thu được dữ liệu trên một cái dải. The main advantages of this technique, it is because you have a limited number of detectors. We have a limited number of calibration parameters apply when to correct the sensor, and then we can have very uniform radiometry relatively easily. But the big disadvantage is the complexity of the geometry of the raw data. Thì về cơ bản thì cái việc mà sử dụng các cái hệ thống như này thì nó cũng cung cấp cho mọi người một số các cái thông số để mình có thể tính toán chỉnh lại các cái số liệu trên bề mặt đất, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng là một cái hệ thống rất là phức tạp. This technique was used from 1972 to maybe 1996, that I'm not completely sure of, 2-3 years, by Landsat 1, 2, 3 with a MSS sensor, and also Landsat 4, 5, 6 I think doesn't work, and 7, I have to check 7, I don't remember. It was used for Landsat 1, 2, 3 and 4, 5, 6. Maybe 7, I have to check. But with in 1986, satellite proposed a new technique of acquisition, always using a charged coupled device, that it is the electronic of the acquisition. It is now, we will scan not all image at new, that's still not possible, but we will scan not a few parts of a line, and to cover the line need to do like that, but we will scan directly all the line. Not all the row, but all the line. Means we have sensor of all the line and few column, few row. And this sensor will move like that to cover the surface. Same when you saw the green light in a scanner, when you scan a letter, you saw the line of light would do like that. It's the same technique, and this technique is called push broom concept. We scan all the line and we push like that to cover all the surface. Tức là từ năm 1972 ấy, thì đối với cái thế hệ vệ tinh đầu tiên là Landsat 1 ấy, thì người ta dùng cái cơ chế whisk broom để nó thể chụp ảnh được. Thì theo như là giáo sư nói thì thế hệ Landsat 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì đều dùng cái công nghệ này. Còn từ năm 1986 thì Spot có cái công nghệ mới hơn để chụp ảnh, nó gọi là push broom. Thì thay vì cái việc là mình chỉ có một cái sensor nó nhỏ, và sau đó là khi mà mình muốn chụp một cái dòng, một cái đường ở trên bề mặt đất ấy, mình phải tiến hành quay hoặc di chuyển. Thì đây là cái sensor của mình, lúc đó là mọi người có thể thấy là cả một cái hàng, cả một cái dãy đấy là tương ứng cái sensor
có thể chụp cả một cái đường luôn ấy. Thế thì khi đó là khi bắt đầu vệ tinh nó bay ấy, thì khi đó là các cái sensor nó cứ di chuyển theo cái tốc độ của vệ tinh thôi, và lúc đó thì mình có thể có được những cái ảnh khác nhau ở trên bề mặt đất. Thì cái cơ chế đấy nó gọi là push broom. And I have answered to my doubt. From Landsat 7, it is this technology used by Landsat, Spot from the beginning, and many other. The main majority of satellite of Earth observation use this technology today because many advantages. It's easy to use and flexible. We have a good geometry quality according to the accuracy of guidance control. You can cover large surface. You can have long strip of acquisition if necessary. Many advantages like that. But the focal plane means to maintain something very flat for the acquisition is difficult because of the movement of the satellite. And the equalization is more difficult because you have more sensor, because you acquired all the line in one shot. Then you have to have calibration for all sensor, for all the line. And that can be more difficult to manage. Thì cái công nghệ push broom này nó dùng ngày nay thì rất là rộng rãi cho các cái vệ tinh như là Spot này, Landsat 78 này, Terra Aqua hoặc là Sentinel-2. Thì một trong những cái ưu điểm thì thứ nhất là nó rất là dễ và linh hoạt. Thứ hai là khi bắt đầu mình có cả cái sensor mà cho cả một cái dòng như vậy ấy, thì khi đó là mình có thể dễ dàng thu nhận được cái hình ảnh, mà mình cũng thể chụp được những cái ảnh với cái vùng phủ nó rộng hơn. Thế tuy nhiên nó cũng sẽ có một số các cái nhược điểm, ví dụ như là cái việc là khi mà nó di chuyển, vệ tinh di chuyển rung lắc các thứ thì nó cũng gây ra những cái sai số lớn. Và thứ hai nữa là bởi vì là nó yêu cầu cái sensor này nó sẽ phải lớn hơn đối với giống như cái cơ chế whisk broom. Thế thì với mỗi một cái sensor như này mình đều phải có một cái cơ chế căn chỉnh và đảm bảo rằng là nó hoạt động một cách hiệu quả. Do vậy là nó sẽ có những cái vấn đề về calibration, nó cũng sẽ có những cái gọi là yếu điểm của nó chứ cũng cần phải giải quyết. Sorry. And other system of acquisition, but very rarely, maybe I don't know all, of course, but very rarely used in remote sensing. It is matrix detector. It is acquisition in one shot, same number of pixels than you have sensor. It's very quick for acquisition because it's like when you take a picture, clack, and you have your picture. Yeah. For the other techniques, it's long to acquire long. It's relatively long regarding the movement in the space, and but the disadvantage of a full frame concept are two more important today regarding the advantage. Of course, the geometry is very good because you have a perfect control of the focal plane of acquisition at the moment of acquisition. But you can also shoot a lot of images because it's very quick. But it's very difficult and expensive to control the technology to build this kind of sensor because all sensor must be good, and it's very difficult to calibrate because all sensor must be calibrated. What is calibration? It is if you observe the same element, you must have the same value. And when you have limited number of sensor, it's relatively easy to manage. But when you have few millions of sensor, to calibrate that with high precise, it's more complex. Then today, it's not the main technologies used, but tomorrow maybe yes, because in that domain, all change with the evolution of technology. Thì có một cái công nghệ mới hơn ấy, nó gọi công nghệ full frame. Thì ví dụ như với mỗi một cái vị trí ở trên bề mặt trái đất mình chụp một điểm ấy thì nó sẽ tương ứng với một cái sensor. Thế thì như vậy mọi người nó sẽ giống như cái việc mà mình chụp các cái máy ảnh full frame bây giờ ấy. Thế là mình có thể chụp một lúc và có cả trên một cái vùng nó rộng. Thế thì với cái hệ thống mà full frame như này ấy, thì cái ưu điểm của nó là các cái về sai số về mặt hình học các thứ là đều rất là nhỏ. Và cả thứ hai là cái số lượng ảnh của mình chụp nó có thể rất là lớn. Tuy nhiên là cái nhược điểm của nó ấy, thì là ví dụ như là mọi người sẽ thấy rằng là với cái hệ thống full frame mà nó dùng CCD ấy, thì khi đó là cái công nghệ rất là phức tạp này và chắc chắn là nó rất là đắt để mình có một cái hệ thống sensor mà có thể chụp trên cả một cái bức ảnh như vậy. Ngoại trừ ra thì nó cũng giống như là cái việc mà giáo sư đề cập ở trước ấy, là cái vấn đề mà khi mà bắt đầu mình cần phải hiệu chỉnh cái giá trị, căn chỉnh cái giá trị của sensor ấy. Thì căn chỉnh có nghĩa là như nào? Tức là cùng một đối tượng thì các cái sensor nó
thu được cái tín hiệu nó phải giống như nhau, thì cái đấy nó gọi là căn chỉnh. Thế thì việc căn chỉnh trên một cái full frame ấy, tức là rất nhiều sensor, thì nó cũng sẽ trở nên một cái bài toán rất là phức tạp. Thì ngày nay thì mặc dù cái công nghệ đấy nó cũng bắt đầu nó phát triển, nhưng mà nó cũng chưa được ứng dụng rộng rãi, nhưng mà có thể là trong tương lai thì kỹ thuật thì có thể những cái full frame nó có thể nó được sử dụng nhiều hơn trong thực tế. Okay. And for example, you have here with one images we use as for the exercise, the Okay. Landsat 8 image. You have image in TIFF file, and you also have text parameters, and you have example of parameters given by the system for one image. Because the image acquisition can be 5, 6, 7, or 9 seconds, because we have, remember, few lines, a few columns for all lines, and it's moved like that. And you have many parameters concerning the time, very precise, of start of acquisition, the ephemerid of where the angle with the solar and the sun and so on, ephemerid angle of acquisition, and after for each line, for example, you have here an example, you have the time of acquisition of each line, then you can multiply by the number of lines and you know the time of acquisition. And for each interval of acquisition, means this time, you see it's very precise, you have many parameters concerning the position of the satellite on the orbit and the movement of the satellite on this orbit. Because that pitch, row, I spoke before, but all that is given very precisely, and if you have software able to use this parameter, more accurate will be the inverse location model you can use to find finally where is the good position and what is the good shape of the pixel. So, excuse me, what is the file? Is the metadata file? Yes, it's metadata file. Okay. You have two. And one concerning the position of the satellite for calibration of the pitch, row, and angle of acquisition. And another one for the calibration of the calibration to transform the digital number given by okay. the sensor to top of atmosphere. Okay. And then you have the angular and the parameter for each sensor to transform that. You have these two files given for each image. Tức là trong đây là một cái ví dụ mà giáo sư đưa ra về cái việc là mình mở một cái ảnh Landsat 8 ra ấy, thì ngoại trừ các cái dữ liệu về các ven phổ ấy, thì nó có hai cái file nó gọi là metadata, là các cái dữ liệu bổ sung. Thế thì trong đó một cái file thì nó sẽ chứa những cái thông tin mà về cái ví dụ như là thời gian chụp này của các cái line đấy này, cái công nghệ chụp này, đúng không? Ví dụ như push broom này, thời gian chụp của các cái line đấy này, các cái vị trí, các cái sensor, các cái độ quay, các thứ. Thì khi đó là mình có thể sử dụng những cái thông tin này để mình dùng cho các vấn đề nắn chỉnh hình học sau này. Cái mà ông ấy nói là cái việc mà mình tạo ra cái inversion model á. Còn một cái file metadata thứ hai thì có thể là sẽ học sau, cũng học trong bài này, là sử dụng để mình có thể chuyển đổi từ một số các cái gọi là digital number, là từ số sang cái giá trị phản xạ phổ ở đỉnh khí quyển. Thì cái phần này thì sẽ nói sau, nhưng mà đây là một cái ví dụ về file metadata và mọi người có thể sử dụng các cái dữ liệu trong này. Và nếu mà mình sử dụng một cách chính xác ấy, mình có thể có được một cái thông tin rất là hữu ích để mình có thể nắn chỉnh cái ảnh mà có được chất lượng tốt nhất khi mà mình chiếu nó xuống bề mặt trái đất. Okay. And in that file, for example, you can find information concerning the quantization for each pixel, and you see for band 1 the minimum is 1 and the maximum is 65,535, means we use 12 binaries on the 16 given for each pixel. I explain in an exercise. Then all these parameters are given very precisely. You also know which resampling method is used to create the image, cubic convolution, the pixel size, which coordinate reference system. Then you have all parameters if you want to go deep in the knowledge about the image, and also to the knowledge about which parameter used for inverse location model. But
it's very rare than end user use this kind of parameter, but all that is given. We're very precise because without that you can go ahead in remote sensing. Tức là mình cũng có thể có rất nhiều các cái thông tin khác nhau mà trong các cái file metadata đấy nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm. Theo nguyên tắc là tất cả các cái thông tin đều được đưa ra, thế nhưng mà cái việc mà sử dụng những cái thông tin này một cách chính xác và để có thể tăng cường chất lượng của hình ảnh thì nó cũng khá là khó và cũng chỉ một số ít những gọi là chuyên gia có thể sử dụng được nó thôi. Nhưng mà nếu mà học về viễn thám thì mình cần phải nắm chắc được những cái khái niệm như này. And you have here an example of complexity of geometry of raw data. For example, with MSS, remember whisk broom, with small sparks on the raw boom. Then you have here an example, finally, of for one line, how move the mirror, then pixel acquisition. Very complex, and this part, it is the raw data. Then it looks like very noisy because of all these parameters that move always. Okay? And pre-processing consists to consists to transform that error using inverse parameter to give a good geometry to the image for the final users. That is the raw data. Never use this kind of information. We don't have access to it. And then finally, after transformation using inverse model of the acquisition system, blah, 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 we have one image who look like image we have useful with Google Earth and so on. Tức là mọi người có thể, đây là một cái ví dụ để thể hiện là cái việc mà nó chụp ảnh ấy, nó cũng rất là phức tạp ấy. Thì đây là cái cơ chế nó dùng cái whisk broom chụp ảnh cho lan sát. Thì mà dùng các hệ thống gương chiếu để có thể là di chuyển để có cái ảnh của cả một cái dòng. Thì một trong những cái ảnh ở phía bên trên slide ấy, mọi người thấy á, nó là phía bên tay trái ấy, before, nó là ảnh dữ liệu thô. Thì với dữ liệu thô này nhìn thì có thể thấy là nó rất là nhiễu ấy, bởi vì do các cái vấn đề về rung động khi mà di chuyển, rung động của các cái sensor thiết bị chụp ảnh. Nhưng mà sau đó thì after nó là cái việc là cái ảnh mà mình đã được xử lý bằng cái cách là mình dùng các cái inversion model, các cái mô hình gọi là tính toán ngược lại để mình có được các cái vị trí chính xác ấy. Thì khi đó là cái chất lượng của ảnh của mình tăng lên rất nhiều, và bắt đầu từ đây thì bắt đầu mình có thể sử dụng nó cho những cái ứng dụng khác. And here on the right part of this graph, you have an example of a push broom sensor, means the acquisition of all the line, but for few columns. Here you have the size, 13 centimeters, it's small. It's small. And we have example with Pleiad panchromatic. It's 5 lines. 20 lines for 6,000 detectors. Means one line of image is 6,000 row. Okay, and the push broom acquired 20 lines on time. And here you have another example for Pleiad XS, means multispectral scanner. And with the very high spatial resolution, the engineer developed new technique of acquisition called TDI, for time delay integration. Because if you want a very small pixel size, you need a technology able to receive enough energy for this small surface. And the idea of TDI, it is we will use not one line for one pixel, but few lines for one pixel, and sum the energy received. Means even if one sensor is not enough good to measure small energy, the sum of the 5 lines used for one pixel gives a minimum to have values, and we call that time delay integration solution for very high spatial resolution imagery. Thì đây là một cái ví dụ khác mà của Pleiad hoặc là Iconos, thì mọi người sẽ thấy là nó chụp ảnh theo cái cơ chế là push broom đằng trước, giống như là một cái sensor của nó là nó sẽ có là 20 dòng, đúng không? 20 dòng, mỗi dòng của nó thì có 6.000 detector, tức là nó sẽ có 6.000 điểm ảnh cho một hàng, và một lần nó chụp thì nó chụp được 20 hàng. Thì mọi người có thể nhìn thấy trên hình ảnh ấy là cái sensor của cái Pleiad.
để nó có thể là có kích thước thì rất là nhỏ, 13 cm, và để nó có thể thu được ảnh. Thế thì đối với những cái ảnh này là nó sử dụng cái ảnh cho độ phân giải cao rồi, thì độ phân giải cao nó phát triển thêm một cái technique nữa, nó gọi là kiểu tích hợp các cái và có độ trễ thời gian, nó gọi là time delay integration. Thì khi đó là cái cơ chế này nó là một cái cơ chế đặc biệt, nó sử dụng riêng để mình có thể tạo ra những cái ảnh, chụp những cái ảnh mà có độ phân giải rất là cao. Ok. All that, to try to be clear, it's very difficult to control all data with enough precise. And finally, it is, when you know all technical difficulties, it is relatively incredible to have so precise imagery from above. In terms of engineering, it is something very, very incredible. Then, raw image geometry depends on different parameters. The type of sensor, you just have a look before. Duration of acquisition, because it's not instantaneous acquisition, then all that move. The velocity of the platform, how precise is the measurement of the time, the frequency of the clock, the scan control mirrors, and many mechanic parameters. The control of geocentric point of the platform, means the center of the sensor. The control of the movement of the satellite on the orbital. And at this topic, to control actually, but maybe it's more accurate. I discussed with people from CNS about that a few years before. Actually, for spot, I think 5 or 6, they know exactly where is the satellite, like in the tube of a 5 meter of diameter. Imagine your orbital line. They can control exactly where is the satellite if it's a pipe of 5 meter of diameter. And to know that, they use different systems. One is the gyroscope. Gyroscope, it's a system that moves like that. When you move, it can measure the east, west, north, south movement. And also star tracker. Star tracker, it is a digital system who look at a very brightness, same position, very far away star, and move the angle how the satellite moves when you look at this star. And with that, you can control where is the satellite and how move the satellite during this orbital acquisition. That is completely incredible. And many other parameters to know. You have to know which kind of lens you use, because even if there is very good lens, you have distortion with the lens. You have to know the movement of the Earth, the change of the gravity of the Earth, optical distortion, many errors. And you have example here, something square with this kind of lens gives that, something square with this kind of lens gives that. The movement of the satellite concerning the geometry, then many things. And finally, the shape, the elevation also can have a big impact on the geometry. And with the angle of acquisition, more you have angle of acquisition, more you have elevation, more you can have another error called parallax. But the control of the inverse model have a very interesting evolution with the technology. With a spot 4, using only inverse model, you can have a geometric position, geographic position of each pixel with 240 meters of precise. Mean you have pixel of 10 meters, but you are 250 meters of precise if you use only inverse model, only the inverse of all parameters of acquisition. It is not good. With spot 5, now if you use only the given parameters during the acquisition, you have a precise of 16 meters. And with Pleiad, you have a precise of 4 meters. If you use only the given parameters, only a lot during the acquisition. But you need to use software who are able to integrate all that. And with Landsat,
7, it's 240 meters. But with Pleiad, it looks like very precise, 4 meters. But if you have a pixel of 50 centimeters, Yes. it's 8 pixels. And with spot 5, it's 16 meters. But if you have pixel of 1 meter or 2 meters, dot 5, it's also 8 pixels. Then it's more and more accurate to control the orbital and the inverse model. But because pixels are more smaller, you still have the difference of position. That it's not so, it's good, but sometimes not enough good. It's why we will see sometimes you have to refine inverse location model to have ultimate correction, use that in a first step, and after that have ultimate correction to have the good position as possible. Okay. Tức là mọi người có thể thấy rằng là với cái cơ chế mà cơ học ấy thì như mà trình bày ở slide trước ấy thì nó sẽ dẫn đến cái việc là mình rất là khó để có thể control hoặc là có những cái bức ảnh mà với cái tọa độ địa lý nó chính xác, bởi vì là khi bắt đầu mình tiến hành chuyển giữa hai cái mô hình ấy thì bao giờ nó cũng có những cái sự sai số và biến dạng. Thì với một cái ảnh mà mình chụp nó gọi là ảnh raw, giống như là giáo sư có thể chỉ ra ở trên slide ấy, thì mọi người thấy là nó sẽ cho mọi người một cái thông tin đầy đủ các cái thông tin mà bắt đầu về thứ mình chụp, ví dụ như cái kiểu sensor của mình dạng chụp là gì này, whisk bloom hay là push room, đúng không? Cái thời gian mà mình chụp, cái vận tốc của cái vệ tinh của mình di chuyển, đúng không? Cái thông tin về cái đồng hồ của mình, ví dụ như là độ chính xác này, tần số, cái thứ khác này. Nó cũng phải biết là cái vị trí của cái vệ tinh đấy nó ở trong cái orbit thế nào, tức là nó ở cái vị trí nào. Bởi vì tất cả những cái thông tin này nó là cái quan trọng để mình xây dựng, nó gọi là cái inversion model, tức là các cái mô hình về đảo nghịch sau này để mình có thể tính ngược lại ra là với cái ảnh chụp như vậy thì nó sẽ tương ứng với vị trí nào trên mặt đất, đúng không? Hoặc là giáo sư có đề cập đến cái vấn đề là cái hướng của cái vệ tinh, bởi vì một cái vệ tinh nó bay trong không gian thì bao giờ nó cũng có độ nghiêng theo 3 chiều x, y, z, thì ở đây thông thường nó biểu diễn thành 3 cái thông số, nó là pictorial or also please let this because I use this to explain. And mà kiểu như nó bên cạnh những cái thông số mà trên cái của vệ tinh ấy thì giáo sư có nói chuyện về các cái chuyên gia ở CNES ấy, nó là cái trung tâm vũ trụ của Pháp, thì nó sẽ có thêm gyroscope để nó có thể xem là cái vị trí của, tức là cái trạng thái, cái tư thế của cái vệ tinh ở trong cái quỹ đạo như nào, và cộng thêm một cái nữa nó gọi là star tracker, tức là nó giống như cái kiểu mình nhìn một cái ngôi sao sáng nhất ấy, bắt đầu hay là gì đó, và từ đó là mình kiểm soát cái vị trí của cái vệ tinh mình so với cái góc của vệ tinh của mình so với cái ngôi sao đó, để mình kết hợp hai công nghệ này để mình có thể mình biết được là cái vị trí, cái tư thế của cái vệ tinh này trong quỹ đạo của nó sẽ là như nào. Và bên cạnh đấy nữa thì nó còn rất nhiều các cái yếu tố khác, ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy trên cái bảng danh sách liệt kê này, ví dụ như là các cái biến động, cái kiểu lens của mình dùng là gì này, kiểu gương chiếu dùng là gì này, xong độ cao của cái bề mặt đất, bởi vì những cái khu nào bằng phẳng, khu nào có đồi núi nó cũng sẽ gây ra các cái biến dạng khi mà mình nắn chỉnh hình học này, hoặc là cái hệ thống quang học của mình là gì. Thế thì ở đây một cái ví dụ mọi người có thể nhìn thấy là ví dụ đây là một cái ví dụ khi mà dùng các cái hệ thống lens khác nhau ấy, tất cả các cái ống kính khác nhau ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là gây ra các cái biến dạng khác nhau. Hoặc đây là một số các cái lỗi mà nó gây ra, ví dụ như là khi mà các cái biến động về các độ cao, thế thì cũng sẽ gây ra biến dạng. Hoặc là trái đất nó vận động mà nó xoay, nó di chuyển, nó gọi là nó quay thì khi đó mình cũng sẽ có những cái biến dạng nhất định. Và đây có cả cái ví dụ bề mặt đất ở vùng đồng bằng, cả vùng đồi núi nó cũng sẽ gây ra những cái sai số. Thế thì với những cái sai số như này, sử dụng những cái thông số mà có sẵn thì người ta phát triển những cái mô hình nó inversion model ấy, thì nó có thể là nó tức là gắn một cái điểm mà mình trên cái ảnh của mình vào một cái vị trí thực tế ở trên bề mặt đất này, thì với những cái thông số có sẵn nhá, thế thì khi đó là họ có thể, hiện nay là đối với Spot 4 này, mọi người nhìn này, thì cái sai số của nó là 240 m. Đấy, tức là có thể có cái sai số từ cái ảnh đấy và xuống cái vị trí thực tế trên bề mặt đất. Hoặc đối với Spot 5 là 16 m, đối với Pleiad là cái ảnh mà độ phân giải cao là 4 m, và với Landsat 7 là 240 m. Nhìn này thì mọi người thấy rằng là ok, Pleiad là có vẻ 4 m là nhỏ, hoặc là Spot 5 16 m nó là nhỏ, trong khi đó là Spot 4 là đến 240 m. Nhưng mà cái vấn đề này, ví dụ như là Landsat 7 nó sẽ phụ thuộc vào cái độ phân giải của cái ảnh đấy. Ví dụ như một cái Pleiad, cái độ phân giải của nó ví dụ như là
1 mét hoặc là vài cm, vài trăm cm chẳng hạn. Thế thì khi đó 4 mét nó là rất là lớn. Hoặc spot 5 chẳng hạn. Ảnh nó ví dụ độ phân giải là 2,5 mét thì khi đó là nếu mà sai số là 16 mét ấy, thì có nghĩa là nó đã lệch đi khoảng tầm 8 cái pixel rồi. Thế thì do vậy thì nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào cái bản chất của ảnh nó như thế nào thì sẽ dẫn đến cái sai số của nó là tương ứng như thế, và mình cũng có thể đánh giá được nó lớn hay nhỏ thì còn phải phụ thuộc vào cái vấn đề về độ phân giải không gian. Và thông thường thì để tạo ra các cái inversion model ấy, nó cũng sẽ có một số các cái mô hình có sẵn và chúng ta dùng các cái phần mềm có sẵn. Và mình đưa vào các cái thông số như đề cập ở phía trên này thì mình cũng có thể tạo ra được một cái mô hình tốt, và bằng cái cách mình chỉnh, mình sửa và thay đổi các cái mô hình đấy một cách tức là một cái cách nó hợp lý ấy. Thì khi đó là mình cũng có thể có được những cái ảnh mà có được nắn chỉnh hình học rất là chuẩn, tốt hơn so với cái việc là chỉ sử dụng một số các cái thông số gọi là cơ bản như này. Ok. Then, to find the geographical location of one pixel, there is two main solutions. One is inverse location model. It is which one I spoke until now. We use all given parameters as the system of acquisition to calculate, we can say, the inverse of the known function of acquisition to find automatically the position, the good position on the Earth with an error possible to estimate, I just spoke before. Or we use direct location model, consists to compare given coordinate you check on the ground. For this pixel, you know exactly the latitude and longitude. Generally, we work in the X and Y projected data. And you know exactly which line on row it is in the image. And you create a set of collection of this ground control point to be able to calculate a kind of equation to transform when you know the line and when you know the row. You can determine with good precise or plus or minus good precise the latitude and longitude, mean X and Y, on the map. Okay? That is direct location model. You build a model during the collection of ground control points, or you use only inverse location model with the limit I spoke before, because the direct location model also have limit, as I will explain now. Tức là mình có hai cái mô hình mà mình có thể dùng ý để mình có thể là ánh xạ một cái điểm ở cái ảnh chụp từ trên không xuống một cái vị trí ở trên bề mặt đất. Thì như nói trong những cái slide trước, cái inverse location model ấy là cái việc là mình dùng những cái mô hình mà nó sử dụng các cái tham số về ví dụ như vị trí của cái vệ tinh này, các góc nghiêng, góc chiếu của các cái sensor này, hệ thống lens hoặc các thứ khác. Và từ đó thì mình tạo ra cái inversion model, và sau đó thì mình có thể tính toán một cái điểm ảnh đó thì nó sẽ tương ứng vị trí nào trên bề mặt đất. Nhưng mà có một cái dạng mô hình thứ hai nó gọi là direct location model, tức là cái kiểu mình có thể tính toán cái vị trí một cách trực tiếp. Thì thay vì việc mà mình sử dụng các cái thông số đó thì mọi người biết rằng là một cái điểm ở trên bề mặt đất thì bao giờ mình cũng sẽ có cái tọa độ, thì nó là kinh độ và vĩ độ. Xong sau đó mình cũng biết cái điểm đấy trên cái ảnh chụp của mình nó là ở hàng nào và cột nào, đúng không? Thì bằng cái cách là mình sẽ tạo ra một cái tập các cái điểm, nó gọi là các cái điểm ground control point, hoặc là các cái điểm điểm gọi là điều khiển, điểm chốt. Thế thì khi đó mình có thể ánh xạ là từ dưới điểm thực tế trên bề mặt đất và điểm tương ứng ở trên cái ảnh của mình thu được, và mình xây dựng cái mô hình để mình có thể là khớp hai cái hệ thống này lại được với nhau. And in some case, because it's very complex to control all acquisition pixels, some system give only for a few hundreds or few thousand the good estimation using inverse location model. Then during acquisition, system control only a few thousand points, integrate all parameters with the inverse location model, and give you in a file, in a metadata,
this line and this row corresponding to this latitude and this longitude calculate by the inverse location model. And then after that, the GIS you use, for example, create a direct location model with that collection of data. It's not you who choose which point to use. You use a collection of points given by the inverse location model, but not for all pixels. Understand? And typically, it is what you do with MODIS or Suomi NPP and so on. Generally, it is for a large, big pixel size, this kind of system. And one solution very known, it is RPC, we call that rational polynomial coefficient. It is an equation with 21 terms that calculate from this collection of data to automatically transform the image from a collection of data point given by inverse location model. Thì là với một số các cái gọi là cái ảnh, ví dụ như là vệ tinh, ví dụ như là MODIS hoặc là Suomi NPP ấy, thì là từ cái inversion model ấy, nó tính được cho các bạn cái vị trí tương ứng là ở cái hàng cột đấy thì nó sẽ tương ứng với tọa độ là kinh độ và vĩ độ nào ở trên bề mặt đất. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái vấn đề tính toán nó rất là gọi là nặng, thế do vậy là nó sẽ không tính cho tất cả các cái điểm ảnh mà nó sẽ chỉ tính cho một vài, tức là vài trăm các cái điểm ảnh trong một ảnh thôi. Ví dụ như là đối với MODIS chẳng hạn. Thế thì khi đó là một cái bức ảnh của nó sẽ có độ rộng là khoảng tầm 2.000 khoảng 2.000 nhân với 1.500 km. Đấy là cái độ rộng của ảnh. Thế thì đối với cái ảnh đấy thì nó cũng sẽ chỉ xác định các cái tập dữ liệu ground control point là khoảng tầm vài trăm dữ liệu thôi, và nó tính là từ ra cái inversion model. Thì với cái tập dữ liệu đó thì khi mà chúng ta mở cái ảnh bằng các cái phần mềm ấy, nó sẽ tự động nó sử dụng các cái hệ thống ground control point đó để nó có thể xác định được vị trí của các cái dữ liệu khác, và sau đó thì nó hiển thị lên trên một cái hệ quy chiếu và chúng ta có thể xem được các cái thông tin. Thế tuy nhiên là những cái ground control point đó là ví dụ như là do hệ thống nó đưa lại, ví dụ do inversion model đưa lại chứ không phải là do các bạn tự tạo ra. And in fact, but less and less because as I explained in the previous lessons, less and less when you download imagery, this kind of transformation are automatically realized by the agency in a pre-processing step. But in fact, more and more, the system combine two. In fact, the best system refine the inverse location model with a set of control points. Okay? Means, in a first step, you use the parameters given by the inverse model. And after that, you use a collection of very precise ground control points, but chosen by you or chosen automatically, not given by the system, but chosen automatically by process of autocorrelation, recognize of point in the landscape. All spatial agency have something very, very accurate for that. And then you combine, you combine all, and also you use a very precise digitized elevation model to reduce a maximum of a parallax error, because when you have angle of acquisition and if you have big difference of elevation in the surface you observe, that will create very important. You think the position you calculate, it's not at all the good geographical position of the map. And more precise is your digitized elevation model. More precise is your georeferencing result. But generally, they combine. We refine the inverse location model with a set of very precise ground control points. Thế là để muốn mà mình có được cái kiểu như là các cái dữ liệu mà nó có cái nắn chỉnh hình học nó tốt hơn và chính xác hơn ấy, thì người ta sử dụng cái cách kết hợp, tức là họ cũng lấy những cái thông tin từ cái inversion model ra, và sau đó thì họ kết hợp với các cái thông tin khác, ví dụ như các cái điểm chốt, ground control point là cái điểm chốt mà thu thập bởi người sử dụng mà với có độ chính xác cao, cộng thêm với một số các cái thông tin ví dụ như là độ cao số hoặc là độ cao của bề mặt trái đất. Thì khi đó là mình đưa tất cả các cái thông tin đó vào trong một cái
phần mềm sử dụng một số các cái phương pháp tính toán nhất định, thì cái phương pháp đấy như thế nào thì có thể là sẽ trình bày sau. Thì khi đó là mình có thể thu thập, tức là mình có thể thu được một cái ảnh ấy mà với cái độ tức là mình có thể nắn chỉnh nó với độ chính xác cao nhất. Thì mọi người có thể biết được là cái parallax error ấy, tức là cái vấn đề là khi mà chụp trên một cái bề mặt nó phẳng ấy, và cái góc chiếu vuông góc, thì là cái điểm ảnh của mình ấy, nó thu được thì nó phản ánh đúng cái hình dạng, gần như giống cái hình dạng trên thực tế. Nhưng mà giả sử khi mà trên một cái bề mặt ví dụ đồi núi nhấp nhô chẳng hạn, hoặc là cái góc mình chụp nó là góc mà không phải là vuông góc mà một cái góc chéo nhất định, thì nó sẽ gây ra cái parallax error. Thì nó sẽ dẫn đến cái việc là ví dụ như một cái hình ảnh mình nhìn trên một cái khu nó là vuông, thì trên thực tế nó lại là một cái hình nó khác chứ không phải là hình vuông, thì cái đấy nó gọi gây ra những cái biến dạng hình học. Thì những cái lỗi đấy nó gọi là parallax error. Thì để có thể giải quyết được những cái lỗi đấy, thì nếu như chỉ sử dụng cái dữ liệu của cái inversion model thôi là không đủ. Khi đó thì người ta sẽ phải kết hợp thêm những cái điểm gọi là ground control point ở dưới bề mặt đất này, cộng với các cái độ cao số, để có thể là đưa ra một cái cách mà nắn chỉnh để có thể giảm thiểu được những cái lỗi đó. And here we have another example. It is when we use the famous rational polynomial coefficient given by the system. For example, with Modi's imagery, we have a collection of 130 points. 130 point. 133 points, I think, given by the system. And we can use automatically a polynomial equation using this parameter, where we know the line and the row, we know the latitude and the longitude, given by the acquisition system. And you can use automatically equation for each pixel to modify the geometry of the image. But when we do that, where is it? Maybe, yes. If we use that directly, and if we check with very precise, we can observe some error. Because we only have 133 points that are given. We don't include elevation and many other parameters. And if you use the simplest polynomial equation, even with 21 terms, maybe it's polynomial order 4, you will have, of course, a full correction of the imagery. But if you compare with the delimitation of the boundary for Vietnam, for example, if you use a polynomial order 1, it's not good at all. If you use polynomial number 2, or not good at all too. Polynomial number 3, no. Then you have to use, with that collection point, more accurate equation to calculate the position, the geographical position, and it's why now the most used equation is thin plane spline. That it's another way to calculate that, given the most precise, we have result here, okay? Given the most precise interpolation, look the difference of the border between this image and this image, and all that from the same collection of dataset given by the system. Then the equation you use after also have big impact to the final precise of the imagery. So please go back the slide. Tức là mình có thể áp dụng một số các cái phương pháp ấy để mình có thể là tiến hành gọi là nắn chỉnh cái hình học của cái ảnh đó. Thì về nguyên tắc thì là mình có một tập các cái dữ liệu, đúng không? Và ở phía tương ứng phía trên ảnh, và một tập các cái vị trí kinh độ, vĩ độ ở phía bề mặt đất. Thế thì khi đó mình đơn giản là mình có thể dùng làm một cái hàm ánh xạ để có thể là thể hiện được cái mối liên hệ giữa hai cái đó. Thì các cái hàm ánh xạ này thì nó có thể là các cái hàm nó gọi là đa thức, bậc 1, bậc 2, bậc 3, tùy, hoặc bậc nhiều hơn thì là tùy mọi người lựa chọn, hoặc là nó là một cái dạng khác. Thì nó sẽ có một lớp các cái hàm, hoặc là một cái phương pháp để mình có thể biểu diễn các cái mối liên hệ giữa hai cái tập đấy. Thì một cái ví dụ ở đây là ông ấy dùng cho cái ảnh Modi's. Thì đối với ảnh Modi's, mọi người nhìn trên slide ấy, là nó một cái ảnh rộng như thế, như mình nói là khoảng tầm 1.500, khoảng 2.000 km, một chiều 1.500, một chiều 2.000, hơn 2.000. Thế thì khi đó là nó sẽ chỉ có 133 cái ground control point thôi.
là cho modis thôi. Thế thì trong trường hợp đấy mọi người sẽ thấy cái số lượng điểm của nó rất là hạn chế. Thế thì khi đó là có thể sử dụng một cái hàm đây, nó gọi là hàm đa thức, hàm đa thức tính hồi quy để mình có thể tính được ra là lat long của các cái ảnh, của các vị trí của các điểm ảnh ở trong cái ảnh đó. Thì đơn giản bằng cái cách là mình tính lat long dựa trên cái mối liên hệ giữa cái vị trí của mình có và với cái mà mình đo đạc được ở các cái ground control point thôi. Thế thì bây giờ có một cái ví dụ cụ thể ở đây là khi mà ứng dụng cho Việt Nam ấy, tức là Việt Nam của mình thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Thì dựa trên cái ảnh modis thì khi đó là nó có 133 điểm ảnh. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy trên cái hình này, nó là cái ảnh vệ tinh mà khi mà mình nắn chỉnh hình học, cái việc là mình sử dụng cái hàm bậc 1 ấy. Hàm bậc 1 thì dẫn đến cái vấn đề sai số của nó rất là lớn. Cái đường màu đỏ này là thể hiện cái địa giới hành chính của cái Việt Nam đúng không? Và cái đường màu xám này là cái ảnh vệ tinh của mình. Và khi mà mình dùng một cái phương pháp mà mình nắn chỉnh nó không phù hợp ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng cái sai số rất là lớn đúng không? Thì dẫn đến là tất cả các cái đường biên và cái ảnh của nó là không khớp nhau và sai số của nó rất là lớn. Đây mọi người có thể sai số nó là cái khoảng cách giữa cái màu đỏ là cái giá trị đưa vào của chính xác, còn cái màu xanh này là cái mà mô hình của mình nó tính toán ra dựa trên cái hàm bậc 1. Còn nếu mà mình tăng các cái hàm số lên, tức là bởi vì khi mà tăng cái bậc lên thì có nghĩa là mình muốn có một cái sự kiểu nó fit hơn vào cái bộ số liệu của mình, dữ liệu của mình, thì khi đó là bậc 2, bậc 3 thì cái sai số của nó có thể giảm, bậc 2 vẫn cao và bậc 3 thì có thể giảm. Nhưng mà tuy nhiên nó giảm nhưng nó vẫn chưa đủ. Thì khi đó thì gần ngày, tức là hiện nay ấy, thì người ta sử dụng một số cái kỹ thuật mà người ta sử dụng một cách rộng rãi nhất, nó gọi là thin plate spline. Thì sử dụng cái kỹ thuật như thế này thì khi đó là các bạn có thể thấy rằng là cái ảnh sau khi mà mình dùng cái hàm đó để mình tính toán lại các cái vị trí tọa độ ấy, thì là các cái đường biên này nó rất là khớp so với cái địa giới hành chính, hoặc là như trên cái ảnh phía bên tay phải này, mọi người có thể thấy ngay ở trên vùng nhỏ ấy, thì cái sai số của nó cũng sẽ rất là nhỏ. Okay. And I spoke before about the need to know the elevation of the surface because here I have if you have one image satellite here, okay, and satellite take picture here, that it is the angle for 1 pixel. And here you have a flat Earth surface. This position is also the position of the map, on the map. But if you have now a mountain, if we don't know, if we do as you have no mountain, this is the position of that surface on the map. But this is the position given by the model if you don't know or if you don't include a knowledge of elevation. And that error, it is parallax error. And parallax error is depend of h is here, and the tangent of angle of acquisition. Okay? And that can grow very fast. Means if you don't include enough precise knowledge of digitized elevation surface and enough precise regarding the pixel size of your imaging, you can have very quickly very big difference of localization. Means if the road is here on your image, if you don't include road on the map, road on your image, then it's not possible to use data together. It's why we have to integrate a knowledge of the terrain elevation. Tức là mình có một cái ví dụ về cái việc là cái parallax error ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là giả sử nếu mà vệ tinh của mình ở đây, xong sau đó thì nếu không có núi gì cả, thế thì cái vị trí mà nó tính toán ra nó sẽ là ở đây. Thế nhưng mà trên thực tế thì nếu như mà chúng ta sẽ có một cái núi hoặc một cái bề mặt cao nhấp nhô ở đây, thì thực tế ra cái điểm ảnh trên thực tế nó sẽ phải là điểm này, đúng không? Thế nó sẽ tương ứng với vị trí như này. Thế thì dẫn đến cái việc là từ cái việc mô hình tính ra và không có cái độ cao số với một cái giá trị mà mô hình tính ra và có độ cao số thì nó sẽ có cái sai số như này.
và đây là cái sai số nó gọi là cái parallax. Thế thì để có thể tránh được cái parallax error này thì mọi người sẽ biết là rõ ràng là trong trường hợp này thì khi bắt đầu chúng ta nắn chỉnh ấy, đối với khu vùng đồng bằng nhé thì nó sẽ không có vấn đề này. Nhưng mà nếu như là đối với cái vùng mà nó có cái bề mặt mà nó nhấp nhô ấy, như đồi núi ở vùng cao ấy, thì khi đó là cái việc mà đưa vào các cái độ cao số nó rất cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng là cái vị trí mà chúng ta tính ra thì nó đúng với cái vị trí trên thực tế. And this matrix is okay, little difficult to read is the first step, but you have here angle of acquisition. We call that off-pointing of acquisition in degree. Okay, from 2, 4, 6, 8, 10. It is the angle of acquisition. And here you have difference of elevation, maximum of difference in your image. For example, 50 meters, 100 meters, and so on. And the color is corresponding of the situation where you absolutely need to use the correction of the parallax error, depending on which kind of imagery you use. From the more precise, we have Pleiad with 1 meter of pixel size, to the less precise with Terra Aqua with 1 kilometer of pixel size. And for example, for 6 degrees of acquisition and 1,100 meters of difference of elevation in your image, you have a parallax error of 115 meters. Mean, if your pixel is smallest than that, you are obliged to use a correction of parallax error, and this correction called orthorectification. If you have pixel of 1 kilometer and you are in that case, you don't have to modify. It's very smaller than the pixel size. Okay? But if you have a Landsat with 30 meters of resolution, and you are in that case of acquisition, mean on the border of the image. The border on the image with Landsat, it's 4 degrees and 4 degrees. Then if you are in the green, in the blue part with Landsat, you are obliged to use orthorectification. If no, you have error of localization more biggest than the pixel size. Này thì tức là với cái parallax error ấy, thì mọi người có thể thấy rằng là cái cách tính của nó ấy, thì thứ nhất là đây là góc chiếu nhá, góc này góc alpha chẳng hạn, cái là độ cao do cái độ cao thực tế đối với cái so với bề mặt nước biển. Thế thì khi đó cái parallax error nó sẽ tính vào là bằng h nhân với tang của alpha. Thế thì nhìn trong slide ấy, mọi người có thể thấy là nó là một cái bảng mà trong đó thì cái chiều x này là thể hiện là các cái góc alpha, tức là cái góc chiếu xuống như nào. Và thứ hai là cái chiều trục y này thì là thể hiện là cái độ cao của cái so với bề mặt nước biển. Thì nó cũng sẽ chia ra thành các cái mảng màu khác nhau. Ví dụ như là đối với cái màu nâu, màu xanh đậm này thì nó sẽ tương ứng với cái parallax error mà nó lớn hơn một cái điểm ảnh và có độ phân giải không gian là 1 mét, ví dụ như cái Pleiad. Còn ví dụ như cái màu vàng này thì nó sẽ tương ứng với cái parallax error mà lớn hơn 1 pixel mà có độ phân giải không gian là 1 km, ví dụ như trong trường hợp Terra và Aqua. Đó. Thì ví dụ là nếu như ở đây chúng ta có một cái góc là 6 độ và đây là một cái độ cao là 1.100 so với bề mặt nước biển. Thế thì khi đó cái parallax error nó sẽ là khoảng tầm 111,6 mét. Thì trong trường hợp ấy mà các cái điểm ảnh của mình, cái độ phân giải không gian ấy, nó nhỏ hơn cái parallax error như này, ví dụ Pleiad là 1 mét này, Sentinel là 10 mét này, 40 pixel the Landsat is right. Là Landsat là 30 mét này, thì khi đó là chúng ta sẽ cần phải kiểu như là nắn chỉnh hình học mà có dùng cái độ cao số để có thể loại bỏ cái parallax error này. Nhưng mà trong trường hợp mà cái điểm ảnh của chúng ta, cái độ phân giải không gian ấy mà nó lớn hơn cái parallax error này, ví dụ như là MODIS là 250 pixel hoặc là có cái MODIS mà một số band phổ nó là 500 mét, thì khi đó là chúng ta không cần áp dụng cái việc nó gọi là auto rectification.
I don't know the word in Vietnamese, but tức là nhưng mà mình sẽ không cần phải dùng cái việc là mình nắn chỉnh hình học mà để loại bỏ cái parallax error đấy. Thì cái chốt lại ấy, là mọi người sẽ cần phải nhớ là mình có thể xác định được cái parallax error đấy nó gây ra bởi là cái vấn đề biến động về cái độ cao số của cái bề mặt của nó. Thì nếu cảnh của mình chụp ấy tùy theo độ phân giải. Nếu mà độ phân giải đấy nó nhỏ hơn cái parallax error đấy thì mình cần phải áp dụng gọi là đưa vào cái độ cao số để mình tiến hành hiệu chỉnh. Còn nếu như trong trường hợp mà đối với một số các ảnh ví dụ như modis chẳng hạn, một pixel của nó tương ứng với 250 m, 500 m hay 1 km trên cái bề mặt đất ấy, thì khi đó là chúng ta không cần thiết phải sử dụng cái gọi là các cái đem hoặc các mô hình độ cao số để đưa vào cái việc nắn chỉnh hình học. Auto-rectification, in fact, what we have, if you have a digitized elevation model, it is you have pixel, okay, with a value of elevation. Is it the average? Is it the minimum? Besides the true relief, and that it is the value given by a digitized elevation model. Of course, depend of the spatial resolution of this model. Okay, that it is the digitized elevation model or digitized elevation surface or digitized elevation terrain. It depends if you are on the ground, if you are on the top of coverage, or if you include the both, then it's subtleties between all that. But it is the main idea. You have the acquisition. If no DEM, I said, the given position will be here. But on a map, a position is always nadir of the ground surface. Orthogonal. Orthogonal means 90 degrees. Okay. Then, how works the software? It is a given position. The software knows the angle of acquisition, then cross this line until find the surface. And then when you find the surface, orthogonal projection to have the good position. It's why we call that auto-rectification, because it's always ortho 90 degrees between the map reference and the position of the ground. It is why we call Tức là cái khái niệm về cái auto-rectification, bạn nào biết cái thuật ngữ tiếng Việt thì nói cho mình, nhưng mà cái ý tưởng, cái nguyên tắc của nó thì mọi người sẽ thấy rằng nhá, mình đây là một cái mô hình độ cao số đúng không? Tức là thực tế ra thì với mỗi một cái vị trí nó đều có một cái độ cao nhất định so với bề mặt nước biển. Thì khi bắt đầu vệ tinh nó chụp xuống ấy, thì nếu mà tính theo cái mô hình mà mình đó là mình sẽ có cái việc là nó sẽ tính ra là cái điểm này ở trên bề mặt đất. Thế thì khi đó là nếu như mà đưa vào cái thông tin về gọi là cái mô hình độ cao số ấy, thì nó sẽ tiến hành nó đi ngược lại đến khi bắt đầu nó gặp cái surface, tức là cái bề mặt, và tiến hành nó sẽ chiếu vuông góc xuống thì nó sẽ xác định được ra cái điểm này. Và cái điểm này mới gọi là cái điểm chính xác. Cái này nó gọi là auto-rectification. Auto là kiểu mình chiếu vuông góc xuống, mình nắn chỉnh có sử dụng cái gọi là các cái mô hình về độ cao số. Okay. And for example, that is a theoretical matrix. That is an example with a MODIS imagery on Vietnam. You have on the left one image of angle of acquisition with from the nadir, the line of the satellite, and on the border of the image for the Vietnam country. Okay, then it is 90 degrees, mean no angle of acquisition, and more you are on the left, more you have angle, and more you are on the right too. But it's not symmetric because of the shape of because we cut to cover only Vietnam. Of course, it's symmetric, but we cut to cover only Vietnam. Understood. Then we have maximum of 18 degrees east and 42 degrees off pointing west. Okay. What is the off-pointing? Off-pointing angle of acquisition. Okay. Because they call off-pointing because it's the pointing of the mirror. It means angle of acquisition. We have in the center of the graph the digitized elevation model. G-topo, I think it is 1 kilometer of spatial resolution, and Vietnam from 0, sea level, to 2,900 meters maximum elevation. Okay? And for each pixel, we calculate the theoretical parallax maximum
it is the elevation multiplied by the tangent of the angle of acquisition. And this error grows from 0, no error, flat, and you are under the line of acquisition, to a maximum of 1,316 meters. Value, you have 99.9% of pixel, but it's less than 1 kilometer. Mean with a pixel size of 1 kilometer, for Vietnam, with that condition of acquisition, 99% error of parallax is less than the pixel size. But for the 0.01%, where in the part of mountain park acquisition, the error of location is more important than the pixel size. Means, with big pixels, it's very rare. We have to use orthorectification because we don't follow the road, we don't follow something like that. But that is just to have illustrate matrix with a visual imagery how it works. Tức là mọi người có thể nhìn thấy trên slide là một cái ví dụ mà dùng cho cái ảnh MODIS 1 km mà bao phủ Việt Nam. Thì trường hợp nào là mình có phải xác định được cái parallax error và trường hợp nào thì mình sẽ phải cần nắn chỉnh hình học mà có sử dụng cái độ cao số. Thì mọi người nhìn thấy phía bên tay trái này này, nó là một cái ảnh chụp ảnh Việt Nam, là cái ảnh MODIS mà cắt ra để bao phủ cái lãnh phủ toàn bộ Việt Nam. Thì cái đường màu đỏ ở giữa này này là cái đường mà nó gọi là ất nadir, tức là cái đường chiếu thẳng vuông góc xuống bề mặt đất ấy. Thì thông thường những cái ất nadir là cái mình chụp vuông góc xuống thì hầu như là những cái biến dạng hoặc là về mặt hình học của nó là rất là nhỏ. Sau đó thì nếu mà mình bao phủ mà đi về phía bên tay trái ấy, thì nó sẽ cái góc của nó là 42 độ. Còn đi về phía bên tay phải thì cái góc chiếu của nó chụp xuống là 18 độ. Thì tại sao lại là 42 độ cả 18 độ mà nó lại không cân xứng? Thì về cơ bản ảnh MODIS chụp thì nó là cân xứng, nhưng mà do cái ảnh này khi bắt đầu làm test ấy thì là mình chỉ cắt cái vùng ở Việt Nam thôi. Do vậy là mình có thể hiểu được một cách đơn giản là đối với cái ảnh mà mình bao phủ cái vùng nghiên cứu của mình ấy thì đường này nó thể hiện là cái trục vuông góc chụp thẳng từ trên xuống, và phía hai bên là một bên là có thể cần đến góc chiếu là 42 độ và một góc là chụp xuống là 18 độ thì mình mới bao phủ được toàn bộ Việt Nam. Thế thì cái ảnh ở giữa mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái mô hình độ cao số, nó gọi là G-topo, độ phân giải có thể là 1 mét. Thế thì 0 mét là tính là trên bề mặt nước biển và còn là tính so với bề mặt nước biển, và cao nhất là 2.900 mét thì là ở một cái số các cái núi nào đó, đúng không? Thì mọi người có thể thấy rằng là hầu hết ở Việt Nam thì địa hình nó đều là bằng phẳng, mình đều có các cái khu vực bằng phẳng và một số các cái khu vực núi non ở phía miền Bắc hoặc là ở phía miền Trung. Thế thì dùng cái mô hình DEM này, G-topo này, chúng ta bắt đầu tính cái parallax error của cái ảnh MODIS 1 km. Thì mọi người thấy công thức của nó là sẽ tính là bằng parallax error là bằng độ cao nhân với tang của cái góc chiếu xuống, chụp xuống, đúng không? Thế thì mình sẽ ra được một cái giá trị parallax error cho từng điểm ảnh 1 km ở trên lãnh thổ Việt Nam. Và mọi người có thể nhìn thấy đây là cái thang. Thang của nó là cái sai số là sẽ từ 0 cho đến 1.316 mét. Thế thì 99% các cái vùng trên Việt Nam mà phủ bởi cái ảnh MODIS 1 km ấy, nó đều có cái sai số là nhỏ hơn 1.000 mét. 1.000 mét là tương ứng với 1 km, đúng không? Thì trong trường hợp như này nghĩa là 99% cái dữ liệu ấy có cái sai số, có cái độ phân giải không gian là 1 km thì là lớn hơn cái parallax error, lớn hơn là bằng parallax error. Thì trong trường hợp này là mình không cần phải sử dụng cái độ cao số để mình nắn chỉnh hình học để có độ chính xác. Tuy nhiên trên một số cái vùng lớn ở Việt Nam đây các bạn chỉ thấy rằng ví dụ như 0,01%, chủ yếu là chắc là các cái vùng núi cao phía miền Bắc này, mọi người có thể nhìn thấy này. Thế thì cái parallax error, cái sai số của nó là lớn hơn 1 km, có nghĩa là nó lớn hơn cái pixel size, tức là cái lớn hơn cái độ phân giải của cái ảnh đó. Thì trong cái trường hợp này bắt buộc mình phải sử dụng các cái mô hình độ cao số thêm vào để mình có thể nắn chỉnh, bởi vì nếu như mình không sử dụng ấy thì nó sẽ dẫn đến cái việc là đây cái parallax error là nó sẽ dẫn đến cái vấn đề là sai lệch rất lớn trong các cái vùng núi. Thì đây là một cái ví dụ minh họa để cho các bạn biết được cái khái niệm thế nào là cái parallax error ấy, và cái cách mà mình tính toán, và sau đó thì lựa chọn một số cái khu vực nào mình cần phải tiến hành cái auto rectification, nắn chỉnh hình học vào với cái mô hình độ cao số, hoặc là cái khu vực nào thì mình không cần thiết. Ok.
Well, that's it. I think this slide I have before. Yeah. Maybe I have to delete it. And finally, what we have to well know and never forget, it is except in rare case, or it's completely flat, and you have a small coverage, the square shape of the raw data, because it's always a square of a rectangle, similar with your smartphone. It's always a square, your image at the beginning, the raw data. It's never a square on the ground, never. It can be quite a square when it's flat, so flat, then error of parallax, and you have a small coverage, then no rotundity of the Earth, and so on. It can be quite similar. But in any case, if you are in mountain, and here we have the example in a mountain in the Alps. In the You have Switzerland. Switzerland, yes, maybe the border between Switzerland, France, and Italy. It is Mont Dolent, the only one mountain with 3 countries border. And we have the square image given by the acquisition system, and we have the corresponding surface, shape, on the ground, if we include the elevation. And we are in mountain. It goes for 3,900 meters, higher point, and maybe 1,000 or 2,000, I don't remember, lowest point. With face, with slope, and so on. And then this square, it is that shape on the ground. Always, if you want to recognize that shape, you have to include the digitized elevation model. Có một cái ví dụ khác ấy, tức là thông thường là mọi người chụp ảnh thì thông thường cái ảnh mình thu được bao giờ cũng là hình chữ nhật, đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế thì là cái hình dáng cụ thể của nó trên bề mặt đất thì nó sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố. Ví dụ như mọi người cũng thấy nó do cái việc mà mình chụp ảnh vị trí của mình chụp xuống như thế nào, và thứ hai là với cái bề mặt đất ấy, nó có cái độ cao nó nhấp nhô, thì khi đó là bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng cái việc mà mình nắn chỉnh hình học và cộng với cái độ cao số để mình có một cái hình chính xác ấy. Thì ví dụ này là ở cái vùng biên giới ở so Dominic maybe let the slide. Mình ở cái vùng biên giới của Thụy Sĩ, Pháp cả Ý, thì khi đó là cái ảnh chụp thì các bạn có thể nhìn thấy phía bên này là ảnh chụp là hình vuông khu này như này. Nhưng mà sau đó thì khi bắt đầu mình tiến hành kiểu nắn chỉnh hình học và với cái độ cao số ấy, thì mình sẽ thu được một cái hình như này trên bề mặt đất. Thế thực tế là chúng ta thấy rằng nó không phải vuông, và rõ ràng là trong những cái trường hợp này thì cái việc đưa vào các cái mô hình độ cao số là rất là cần thiết để chúng ta có được một cái vị trí chính xác ở trên bề mặt đất. Okay. And not only in mountain. If I go in Hanoi, what happened? No Internet. No internet. Một ví dụ khác có thể là khi mà trên một cái vùng phẳng, ví dụ như Hà Nội, thì xem thử là liệu nó có những cái sai số như thế này nó xảy ra hay là không. Hanoi, load Hanoi. I have no connection or what? Maybe try to check. No, not OneDrive. No. Why flight mode? Wi-Fi. Sorry. Where we Hanoi? To the north. To the north. Okay, I go to the mountain in Hanoi. This is Lotte Tower. Okay, Hanoi is flat. And look at Lotte Tower. Why? I see the face here. Which tower? Lotte. Okay, And okay. if I change, I take historical images. Look, one time the tower is like that. Another time, the tower is like that. Another time, like that. Another time, like that. And so on. Because it's like a big mountain. If I don't include, normally this one is quite good. On the map, normally, all is ortho-rectified. I must always see only the shape of the roof of Lotte Tower. If it is on the map, that never changes. But here, because of the angle of acquisition, sometimes I see this face, sometimes I see this face,
And because I do not include the digitized elevation of this building, it is like a mountain, you can see that the position of the roof always change, mean we don't have modification, we don't have auto rectification of the Lotto Tower. It's exactly the same than the shape in the mountain in the Alps. Thêm một ví dụ khác mà giáo sư đưa ra ấy, là ngay cả cái khu mà mình phẳng như mình như Hà Nội đúng không? Thế thì với cái Google Earth này, this is Google Earth, right? Yeah, Google Earth. Google Earth thì mình có thể nhìn được cái ảnh chụp vệ tinh từ phía trên xuống. Thì cái vị trí mà giáo sư tìm ấy nó là ở trên tòa nhà Lotte. Đó. Thì đấy là nó là một cái tòa nhà rất là cao tầng, theo một cái cách nào đấy mình có thể hiểu nó giống như là một cái núi, bởi vì nó cũng có độ cao nhất định. Thì nếu như mà các bạn trượt các cái ảnh viễn thám mà theo chụp thời gian ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc thì nó ở vị trí này, lúc nó ở vị trí kia. Bởi vì là nếu như bình thường mà mình luôn luôn chụp vuông góc xuống thì cái vị trí đấy nó sẽ phải cố định. Nhưng mà đây thì tại mỗi một thời điểm khác nhau, cái ảnh vệ tinh nó thu được và nó chụp và nó thể hiện lên Google Maps ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái nóc nhà ấy, lúc nó ở chỗ nọ, lúc ở chỗ kia, thì đấy chính xác là cái sai số mà nó gọi là parallax error. Nếu như mà các bạn không áp dụng cái auto rectification vào đây thì mình sẽ sai số rất là lớn cho cái vị trí, ví dụ như là cái ngôi nhà này. And for example, if I draw the shape of the roof of the Lotto Tower on the first image, and after I use historical image, normally the roof will be always at the same position. Then it is the position of the first image, 1 year before, and now, and finally, it's never to the same position, because we never include a knowledge, enough precise digitized elevation model, and then we always have big error of parallax. Means, if I go on the rooftop of Lotto Tower, or if I use it given here by Google, is it true? No. On the ground, maybe it's true, on the ground. But if you are on a building or something like that, it's easy to see it's not ground. Why the rooftop never move? Tức là một cái ví dụ khác ấy là khi mà ông giáo sư có vẽ một cái hình của cái nóc nhà Lotte ấy, thì đáng nhẽ là cái vị trí đấy nó sẽ phải cố định ấy. Thế nhưng mà tuy nhiên mình di chuyển qua các cái ảnh vệ tinh khác nhau thì mọi người sẽ thấy rằng nó lệch các thứ rất là khác nhau. Thế thì có thể là cái vị trí đấy nó là một cái vị trí cố định trên bề mặt đất, nhưng mà cái ảnh chụp ở trên Google ấy, thực tế ra nó lại là không hề có cái sự gọi là nắn chỉnh hình học, sử dụng những cái auto rectification, và như vậy thì mọi người sẽ thấy của nó biến động theo từng vị trí, theo từng ảnh một, thì có nghĩa là cái vị trí của nó không phải là thực tế là một cái vị trí gọi là cố định ở trên bề mặt đất. Okay. Another example on the ground. Okay, we understand that for the mountain in Hanoi, it's not good. But I draw the limit, visible limit between that way and that way on the road, and I change. Of course, the difference is less, because we are at the level of the ground. Then no impact of the relief. But sometimes not so enough precise. Okay? It is not because of the mountain, Lotto mountain, but it's because what is precise? We have a very precise imagery, maybe a few 20, 40, 50 centimeters. But the position of this line changed and never changed in reality. And now it's the same. Okay. And now not okay. Not okay. Then what does it mean? You have a very precise image, but depending of the date you are looking for, you are not exactly at the same position. Of course, to the top of the mountain, Lotto mountain, it's because we can't have orthorectification. But on the ground, it's because of the refined inverse location model, the collection of ground control point used. That is not perfect. Perfect maybe with a pixel size of 10 meters, 20 meters, 30 meters, but not perfect with pixel size of few centimeters. Okay. Then you have very precise imagery, but with a not precise localization. Một cái ví dụ khác mà giáo sư đưa ra ấy là đồng ý là Lotte là cái trường hợp mà gọi là tòa nhà cao tầng, đúng không? Mình tương ứng với những cái vị trí gọi là nó cao và cần cái auto rectification. Nhưng mà giờ vẽ một cái đường ở trên cái trục đường chính ấy, để mình xem liệu nó có thay đổi hay không ấy, thì khi mà mình di chuyển qua thời gian ấy thì nó cũng sẽ có những cái ảnh thì nó là chính xác ở tâm đường.
Nhưng mà cũng có những cái ảnh và những cái ảnh đến đoạn cuối thì mọi người sẽ thấy là nó lệch hẳn ra ngoài cái tâm đường. Thế thì cái lỗi mà gây ra trong cái trường hợp này là gì? Thì nó không phải do cái lỗi là do kiểu parallax error, bởi vì nó cao hơn so với cái quá nhiều so với những cái khu vực khác, mà lỗi nó gây ra thì bởi vì là cái ảnh Google của mình ạ, thì thông thường nó lấy từ cái ảnh vệ tinh có độ phân giải đến vài cm, đúng không? Tuy nhiên là cái giá trị, cái vị trí của cái ground control point ấy, cái tập dữ liệu ground control point mà tính ra bằng các cái inversion model ấy, nó chỉ gọi là các độ chính xác nó chưa đủ cao. Thế thì đối với những cái ảnh mà độ phân giải ví dụ như 10m, 20m, 30m thì có thể là chúng ta thấy không có sự khác biệt. Nhưng đối với những cái ảnh này, giả sử là cái độ phân giải của nó có vài cm thôi, thì với một cái tập dữ liệu ground control point với độ chính xác nó không đủ thì sẽ dẫn đến cái việc là mình bị một số các cái sai số. Ví dụ như ở đây cái tâm đường lệch, đúng không? Do từng ảnh khác nhau một thì cái tâm đường nó lại ở vị trí khác nhau, mà trên thực tế thì nó sẽ chỉ là một tâm đường mà là một vị trí thôi. Ok. Okay. Come back here. Then this slide not good position, I have to change. And as I said before, for the optical remote sensing I specifically speak about means polar orbital system with pixel size 10, 20, 30 meters, typically spot 1, 2, 3, 4, 5, Landsat 1, 2, 3, 8, Sentinel. Now the agency, NASA, National Space Agency of USA, ESA, European Space Agency, pre-process all that. They have very accurate system, very accurate collection of ground control point, very accurate process of spatial autocorrelation to identify automatically this point is this one in that collection. And we download image for Landsat 7 or for Landsat 8 or for Sentinel-2 with a very high quality of geometry, and we have quite nothing to do. And in any case, for NASA, they also apply this quality of pre-processing with historical images. Not all, but some. Then all that, we have to know that exists, but it is a national agency like NASA, ESA, and so on, who pre-process that for us, and they give a name, level 1, level 1T, level 1P, you can find on the documentation on the web. That for NASA, and similar collection for Sentinel-2, and you will find the presentation online if you want to go deep in which kind of resampling method, which kind of digitized elevation model, the minimum number of points for the ground control modelization, and so on and so on. You have all that is very well documented on the web. Thì trên thực tế là cái nguyên tắc của cái vấn đề nắn chỉnh hình học là như vậy, nhưng mà đối với một số cái gọi là như là tổ chức lớn như là NASA hoặc là ESA thì khi mà họ public ra những cái bộ số liệu, ví dụ như NASA là Landsat này, còn ESA là cái Sentinel này, thì họ đều thực hiện cái vấn đề nắn chỉnh hình học dựa trên các quy tắc đó, và nó gọi là cái pre-processing, gọi là tiền xử lý. Và dựa trên các cái mức độ tiền xử lý thì mọi người có thể thấy là trên các cái sản phẩm mà họ đưa ra nó sẽ chia thành nhiều mức. Ví dụ như là Landsat thì là level 1G, level 1GT hoặc level 1T chẳng hạn. Thì với mỗi một cái mức đó thì nó sẽ tương ứng với cái mức mà mình xử lý khác nhau. Thì ESA tương tự như vậy, cũng như vậy. Tức là đối với ảnh Sentinel-2 ấy, mà cho các cái viện thám quang học ấy, thì họ cũng có một số các cái bước tiền xử lý, và sau đó thì mình có thể mình sử dụng trực tiếp những cái dữ liệu này. Họ cũng áp dụng cái vấn đề tiền xử lý cho những cái bộ dữ liệu ở trong quá khứ, nhưng mà lưu ý là không phải tất cả mọi bộ số liệu từ các cái vệ tinh khác nhau đều được xử lý, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là các cái tổ chức hoặc các cái đơn vị đó nó sẽ ưu tiên cho những cái sản phẩm nào ấy. Thì khi bắt đầu chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta cần phải lưu ý cái việc này. Nếu như nó đã được xử lý thì mình có thể mình dùng và mình trực tiếp luôn. Còn nếu như nó không được xử lý hoặc mình phải kết hợp từ nhiều nguồn khác nhau, mình phải quay lại để truy hồi quá khứ, thì khi đó mình cần phải áp dụng những cái kỹ thuật mà hợp lý để mình có được cái ảnh với cái chất lượng là tốt nhất. Ok. Okay. Then I think we understood now that the geometry, to control the geometry of
image from above. It's something very, very complex, and it's a very nice engineering realization. But on the Earth, we use a map to work with geographical information. Generally, we use something flat with x and y coordinate. But the Earth is not something not flat. It's like a sphere. It's not exactly a sphere. Little flat, not a lot. And to transform this sphere in a flat representation, we use map projection techniques. Thì chúng ta biết được rằng là cái trái đất ấy, thì về cơ bản nó là cái hình cầu mà hơi bẹt một tí. Nhưng mà tuy nhiên khi mà chúng ta biểu diễn cái thông tin thì chúng ta biểu diễn thông tin dưới dạng bản đồ, nó một cái hệ thống phẳng. Thế thì khi đó là cái cách mà chúng ta chuyển từ một cái hệ thống mà hình cầu xuống một cái dạng bản đồ phẳng thì nó gọi là kiểu như là chiếu, và các cái cách chiếu nó gọi là các cái hệ quy chiếu khác nhau. And first thing to know, very few surface of reference to represent the Earth. One is the true surface. It is a digitized elevation model. It is the ground and underwater shape of the Earth. It is a relief. And sea is not flat. Nothing is flat on the Earth. But we use the true relief, which one we can walk on it. There is another way to draw the Earth. It is to find the surface with the same intensity of gravity. Okay, because we can walk on the Earth because we have the gravity who help us to stand like that. Okay, it is a measure of acceleration from Isaac Newton. And for the average value, we can find where is the position of average value. And this position is not a regular shape. It depends on which you have inside the Earth, the density of the inside on the levels. And then that change, and it depends if you are in the ocean or in the mountain, and if you have many water, dry season, wet season, and that change in the time. This surface, very not regular surface, is called geoid, and this geoid have a average shape, and we can download the shape with a square of 10 kilometers by 10 kilometers on the NASA website. It's called AGM 1986. It's like DEM, but it is the value of a similar gravity, and this have a big impact on the orbital of satellite, because orbital of satellite depend of the gravity of the Earth. And if you have more gravity in one position, the orbital will change with that. It will close more, and if you have less gravity, then the knowledge of the geoid is very important, not for us on the ground, but to control orbit. And there is also another shape, a kind of average between the mountain and the sea. Regular shapes mean easy to define, and we call that ellipsoid, not sphere, because the Earth is very small, flat. We have 2 dimensions, then it's not a sphere. A sphere, you have only 1 dimension. We have semi-major axis. It is the longest direction. The semi-minor axis is close to the direction of pole north and south pole. It is a second direction. And we have actually a very common system called World Geodetic System 84, used for GPS, used for many things, that give the distance between the center of the Earth to the surface of ellipsoid. In the semi-major axis, it is 6,378 kilometers in direction. And you also have the second minor, semi-minor axis to the pole. It's 6,350
56 kilometers, you see it's only 20 kilometers, 22 kilometers of difference between semi-major and semi-minor. It varies little flat. Tức là thông thường đối với trái đất ý, nó có cái bề mặt ấy mình có hai cái đặc thù cơ bản. Thứ nhất là cái độ cao. Thì ví dụ với biển này hoặc là với núi này thì độ cao nó sẽ là nhấp nhô, và tùy theo từng khu vực một thì dựa trên cái độ cao thì mình cũng có thể biết được là ví dụ như là nó so với một cái mức chuẩn nó là bao nhiêu. Thì đấy là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai thì mình có thể mô phỏng cái bề mặt trái đất ấy, nó dựa vào cái gọi là trọng lực. Mình biết là trọng lực là cái thứ mà nó lực hút để mình có thể đứng được trên bề mặt đất như này. Thế mà tuy nhiên là cái trọng lực thì nó sẽ không phải giống như nhau trên tất cả các cái vị trí trên mặt đất, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề là ví dụ như là cái cấu tạo thành phần địa chất các thứ phía bên trong đấy nó như thế nào, đúng không? Thế thì cái mô hình đấy nó gọi là mô hình trọng lực. Thế thì dựa trên cái mô hình trọng lực ấy, trung bình các cái giá trị đó ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy trên slide ấy, là cái hình mà nó có quả cầu và nó có các cái màu xanh đỏ tím vàng ấy, thì tương ứng với những cái vùng mà trọng lượng cao, trọng lượng thấp, và mọi người có thể thấy là cái hình dạng của nó cũng sẽ rất là khác biệt. Thì dựa trên cái trọng lực như thế này ấy, thì người ta xây dựng ra những cái mô hình hóa về trái đất, nó gọi là Earth Gravitation Models, hoặc đây gọi là EGM. Thì những cái mô hình này thì nó cũng được sử dụng để có thể gọi là mô tả được cái bề mặt trái đất. Thế thì có một cái thứ hai thì dựa trên cái vấn đề là gọi là độ cao số, nhưng mà trung bình giữa mực nước biển với cả các cái núi non, thì khi đó là chúng ta có một cái mô hình nó gần giống như cái mô hình hình cầu. Trái đất được mô phỏng giống như một cái mô hình gần như hình cầu. Thế thì đối với cái mô hình mà gần như hình cầu này á, thì nó có hai cái trục chính, nó tính từ tâm trái đất cho đến bề mặt. Thì cái semi-major ấy là cái trục chính ấy, nó sẽ là tương ứng với từ tâm trái đất mà cho đến cái phía ở đường xích đạo. Còn lại thì là cái semi-minor này là nó từ tâm trái đất mà cho đến cực bắc hoặc là cực nam. Thế thì về cơ bản thì hai cái trục này nó cũng chỉ khác biệt nhau một cái số rất nhỏ thôi. Thì về cơ bản của trái đất thì về nó khá là hình tròn, và cái sự khác biệt nó thì rất là nhỏ thôi. Thì đối với cái mô hình thứ nhất ấy, nó gọi là mô hình geoid, còn cái mô hình dạng thứ hai để mô phỏng trái đất ấy, nó gọi là ellipsoid. Thì đối với geoid thì khi đó là chúng ta sẽ được dùng thì hầu như rất là hạn chế. So this is just used by the geomatic at National Geospatial Intelligence Agency, right? Nó sẽ chỉ được sử dụng bởi cái gọi là cái văn phòng địa lý của cái cơ quan tình báo quốc gia, chắc là của US. It's a world reference. But it's US agency who manage that, but it's a world reference for geodetic system. Còn đối với cái mô hình mà ellipsoid ấy, thì khi đó là nó có một loạt các cái chuẩn tương quan theo, thì nó gọi là World Geodetic System WGS. Và cái này nó thể dùng để có thể quy chiếu tất cả những cái thứ gọi là ngay cả từ GPS đến ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám các thứ thì đều dùng cái hệ thống này. Thì đây nó là cái gọi là cái hệ quy chiếu, bởi vì đầu tiên thì chúng ta phải biết mô hình trái đất của chúng ta như nào, và sau đó thì chúng ta mới có cái khả năng để chúng ta giãn nó ra dưới một cái mặt phẳng, và sau đó thì có thể ánh xạ được các cái thông tin ở trên đó. Ok. To create map, we use ellipsoid. And ellipsoid, there is many ellipsoid. And the first one was calculated 250 before present by Mr. Eratosthenes. And he observed on the equator line that two times it's known from long time that to the equator it is the only one position on the Earth where two times per year the solar angle is perpendicularis with the ground. To the equinox moment mean when you have 12 hours of night and 12 hours of day everywhere on the Earth. At this two moments on the year there is perpendicular angle. And means if you are on the same meridian, mean on the same line of time. A meridian, it is the same line, it is the same hour on this line.
If you are in the same meridian in another place, and if you put the stick to the equator, no shadow. To the other place, you have shadow. Okay? Means you have to the equator no shadow, and to another place, you have shadow. And if you calculate that, because you have the same angle than that, and if you know the distance, if you calculate this and this, it's a Pythagore. You can know the angle. If you can know the distance between the 2 points, you know for a part of a circle the distance, and then you just have to multiply to obtain all the circle to have the measurement of the ellipsoid. And Mr. Eratosthenes do that 250 years before present, and the result give 40,000 kilometers and 349 kilometers given by Mr. Eratosthenes 250 before present, and with geodetic, World Geodetic System 88, the more precise we have, the true measurement is 40,074 kilometers, less than 300 kilometers of difference. For the equation. For the measurement of the shape of the circumference of the Earth. Equator? No? Circumference. The ellipsoid. Okay? And why this error? It's not because it doesn't have a good calculation. It's because it's very difficult to synchronous, to find the position of a meridian. Difficulties to measurement of the time. And finally, the two cities he used for his measurement, it is Chuyên and Alexandria. With the technology at this time, the technology at this time is solar position to know which hour is it. It looks like you are on the same meridian, but finally it's not exactly the same meridian. It's why you have a difference. But all that more than two than now. Ok. Thì người ta sử dụng cái mô hình về gọi là ellipsoid, là hình cầu để mô tả cái bề mặt của trái đất. Thì cái việc mà mô tả cái hình cầu này thì Eratosthenes vào năm 250 trước công nguyên thì đã tiến hành một số các cái đo đạc đơn giản. Thì cái đầu tiên ấy là cái việc mà tìm ra một cái vị trí ở trên bề mặt đất mà cái vị trí đấy 2 ngày trong một năm, cái góc chiếu mặt trời xuống nó là vuông góc, thì đấy nó gọi là một cái vị trí đặc biệt. Thì đầu tiên là tìm ra vị trí đó. Thì sau đấy thì với cái vị trí đó thì mọi người có thể nhìn thấy là ở trên bảng ấy, thì vị trí đó là cái mặt trời nó vuông góc, do vậy nó không có bóng. Thế thì ở một cái vị trí khác, giả sử mình đặt một cái cây gậy xuống thì khi đó là nó sẽ có một cái bóng nhất định và cái góc chiếu xuống là góc alpha, đúng không? Thì chúng ta biết được cái khoảng cách giữa hai điểm mà chúng ta biết được góc alpha thì chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được gọi là cái độ cao hoặc các cái giá trị tương ứng. Thế thì làm tương tự như vậy thì là tiến hành đo đạc ở hai cái thành phố. Alexandria là ở in Italy, Egypt, ở Ai Cập, và một cái Chuyên cũng ở Ai Cập. Thì Same Egypt. Thì khi đó là ông có thể tính được ra là cái the radius of ellipsoid, tức là cái đường kính, là cái chu vi của cái hình cầu ấy, mà mô tả trái đất ấy, là nó sẽ có cái khoảng tầm là đây 40.349 km. Và ngày nay thì với cái việc mà phương tiện mà đo đạc hiện đại hơn ấy, thì chúng ta tính được là cái chu vi của cái hình cầu mô tả trái đất nó sẽ là khoảng tầm 40.074 km, có nghĩa là sai số có khoảng 300 km thôi. Mà cái đo đạc này là họ làm từ rất là nhiều năm trước. 2500 years ago. Yeah. Khoảng tầm đấy 2.500 năm trước. It's incredible. And at this time, the idea is the Earth is a sphere. At this time, no idea it's slowly flat. That will appear very later with Newton and with the gravity, general gravity system, and
with Cassini mathematician brother with two hypotheses. Newton thinks the Earth is small flat to the pole, and Cassini brother mathematic thinks it's too little flat to the equator. And they decide too in the 18th century, 17th century, they decide international scientific expedition, one close to the North Pole in Lapony, and one close to the equator, to have very precise measurement of the shape of the ellipsoid. And then the result of this scientific expedition confirms the hypothesis of Newton and not from mathematician Laplace family. Tức là trước đây thì mọi người nghĩ là giả sử là trái đất nó là hình gọi là hình ellipse, hình cầu, nó không có kiểu nó bẹt một ít, đúng không? Thế nhưng mà sau này thì với một số các cái lý thuyết về vật lý, về trọng lượng, về một số các cái việc sử dụng các cái phương pháp mà đo đạc hiện đại thì sẽ thấy rằng là cái trái đất ấy, về cơ bản thì nó không phải, mà nó là một cái phía hai cực thì thông thường nó hơi dẹt lại một chút. Vì do vậy thì là chúng ta cũng có thể gọi là chính xác hóa hơn được cái vấn đề là cái hệ thống mà chúng ta muốn vị trí hoặc là mô phỏng cái hình dạng thực tế của trái đất. And finally, there is a lot of ellipsoid because of the history of the measurement of the Earth. And for example, the metric system is also a measurement in the Earth during the French Revolution. Citizens want universal measurement, stop to measure regarding the prince or the king and so on. And because the Earth, it is what we have more universal for all citizens on the Earth, they decide the original definition of 1 meter, it is 1 millionth of square part of the ellipsoid, of the circumference on the Earth. 1 millionth of the square part of the circumference on the Earth. And between 1789 to 1792, there is scientific that measure from Dunkerque to the north of France to Barcelona in Spain. They measure this portion of a meridian, and that is the origin of metric system. The metric system is also linked measurement of the circumference on the Earth. Today the definition changed. It is atomic change of element and so on. But the original definition is that. Tức là thực tế ra thì nó cũng có rất nhiều các cái kiểu định nghĩa trái đất hình cầu, mà theo các cái định nghĩa khác nhau. Thì trước đây thì cũng có một cái số cái định nghĩa họ nói là mình cũng không có rõ lắm. 1 mét thì tương ứng với hình như một cái góc mà khoảng 1/1000 của cái chu vi của cái trái đất. Thế thì nhưng mà sau này thì với cái sự mà gọi là đưa ra cái lý thuyết khác ấy, thì họ cũng có rất nhiều cái định nghĩa khác, không phải nó chỉ có một. Okay. Then many ellipsoid because of the history of blah blah blah. What I want to just say, and also because there is sometimes we need a global representation on the Earth, and the most common today is the World Geodetic System 84. It is well used for the global presentation, and sometimes we want to be very precise only for local part, for the national mapping administration, for in the US, in Switzerland, in some country who do that from a long time. Then you can have global one and local one, and of course all parameters to move from the one to the other one. Okay, and all that because we check to be more precise as possible when we create the map projection on the Earth that originally like a sphere. Tức là hiện nay thì các cái hệ quy chiếu thế giới dùng ấy thì nó có thể sử dụng là WGS84, và thông thường đây là cái hệ quy chiếu mà phổ biến nhất. Tuy nhiên thì đối với một số các cái quốc gia mình muốn có một cái hệ quy chiếu riêng, bởi vì khi sử dụng các hệ quy chiếu riêng ấy, thì cái độ chính xác cao hơn ấy. Thì ngay cả ví dụ như Mỹ hoặc là Việt Nam đều có các hệ quy chiếu riêng, ví dụ như là Việt Nam là VN2000 chẳng hạn. Thì khi đó là sử dụng các hệ quy chiếu đó thì chúng ta có thể mô tả cái vị trí nó ở vị trí chính xác hơn, và về nguyên tắc thì nó luôn luôn có cái sự gọi là mình có thể chuyển đổi giữa các cái hệ quy chiếu đó, ví dụ như hệ quy chiếu quốc tế hoặc các hệ quy chiếu gọi là địa phương hoặc hệ quy chiếu quốc gia. And to create this flat map,
It's also a long history, very interesting to study in general knowledge. There is three main families. The first one is a cylindrical system. It consists to, you turn like you have your Earth, you turn a cylinder like that around your system. And this cylinder, after you imagine you are in the center of the Earth, and with a laser you draw by transparency the limit of the country on the cylinder, and after you put the cylinder flat. Okay, that it is the most historical one. After that, you can do the same, but with cone. Or finally, you can do the same with something flat. We call that azimuthal. Then that it is the three main family of projection, cartographic projection, with subtleties between. You can have some more subtleties. But what is very important to know, it is cylindric, conic, or azimuthal always have advantages and disadvantages, and always have deformation. We can't respect the distance, the proportionality of the distant surface, and the proportionality of the angle, or we can't respect the angle proportionality and the surface, because to put something like that flat, always it's always with a lot of deformation. And sometimes it's deformation of surface. A small surface can become very big, but the angle given by compass is always good, and this kind of map is good for navigation, for example, and for global representation of the Earth. And sometimes the same surface never change, then you never look like never change, then you have something very precise, but the given direction by the compass is strong. That is better for local mapping, very precise, to measure surface, for a cadastre, for a register or properties, and so on. An azimuthal one is good to represent the North Pole and the South Pole, generally. But always we have deformation. Nó có ba cái hệ quy chiếu bản đồ cơ bản. Thì thứ nhất là nó dùng các cái hình trụ cylindric, hoặc là hình nón, hoặc là các cái mặt phẳng. Thì mọi người tưởng tượng ra là đối với hình trụ ấy, thì nó giống như mình bao phủ trái đất bằng một cái hình trụ. Sau đó thì đứng từ tâm trái đất và đầu chiếu các cái tia laser ra xuyên qua cái bề mặt trái đất, và nó in hình lên trên cái hình trụ đó. Thì giả sử mà mình in hình các cái biên giới của các cái quốc gia lên dựa trên cái phép chiếu từ tâm trái đất mà xuyên qua các cái đường biên giới đấy, và nó in hình lên cái hình trụ đấy, và chúng ta giải thẳng ra là chúng ta có một cái bản đồ. Thế cái nguyên tắc cũng như vậy, mình có thể sử dụng cho các cái gọi là phép chiếu hình nón, hoặc là cái phép chiếu hình thẳng. Tuy nhiên là một trong những cái vấn đề mà của các phép chiếu này nó dẫn đến là cái vấn đề biến dạng và sai số. Biến dạng sai số thì nó có thể do là cái bề mặt đấy nó có cái sự thay đổi và biến động, hoặc nó do cái góc chiếu của mình nó không có đủ tốt. Thế thì khi đó là ví dụ như là đối với cái hình trụ ấy kìa, thì mọi người có thể thấy rằng cái khu mà ở gần cái đường xích đạo ấy là bao giờ nó cũng sẽ khá là chính xác, với cái phép chiếu ra gần như là vuông góc. Hoặc là đối với cái phép chiếu mà hình phẳng ấy, azimut, thì mọi người sẽ thấy rằng là giả sử mình muốn mô tả các cái vị trí hoặc cái ở cái khu mà các cái cực ấy, thì nó đều là nó khá là tốt. Hoặc là đối với cái vùng như là vùng nón chẳng hạn, thì đối với một số các cái vùng nhất định mà nó tiếp xúc với các cạnh của hình nón ấy, thì khi đó là cái độ biến dạng của nó sẽ nhỏ, thì có thể sử dụng cho các cái phép chiếu mà nó mang tính địa phương. Thế thì vấn đề là sẽ tùy theo cái vấn đề là cái độ chính xác như thế nào, cái mong muốn như nào, thì mình có thể sử dụng một số các cái hệ quy chiếu nó phù hợp. Ok. And for example, one of the well-known projections of the world, it is projection of Mr. Mercator, who calculated that in 1569, 16th century. At this time, the people mean kings and queens, needs map to know the route for colonization of other country, and for business, commercial exchange, slave exchange between Europe and other countries. And Mr. Mercator imagined the cylinder projection, because with the cylinder, if you put the cylinder with just tangent
tangential, just touch equator. Mm-hmm. Okay, and in the axis of pole, you draw the limit and you put flat this cylinder. You can have a representation of all the Earth Yeah. on one side, but when you are close to the equator line, oops, there is a small circle, a small surface, still a small surface on the map. More you go far away in direction of the North Pole or the South Pole, the same surface become bigger. Yeah. Okay, then we don't respect the ratio of surface, but you have a full representation of all the Earth and the direction given by the compass for navigation, for azimuthal navigation, is true. It's why historical, it is this kind of need that Mr. Mercator answered with the projection who had his name. Few years later, then I don't go deep enough to know which time. Someone think, okay, that it is a good idea, but if I put a rotation of 90 degrees of the cylinder, now I put cylinder like that. Okay, like that. I just touch a meridian. Okay, and I do the same. I can't represent very precisely, finally, just a small part around this meridian. And if I turn slowly and slowly, for example, by step of 6 degrees, I can define a universal, transverse, because transverse 90 degrees, Mercator, and that become UTM projection, the most used in the world. And it is which one used with Google, for example. And after it depends, the number of the area you are depend of your position on the Earth. And you have a grid to know it is a step of 6 degrees. It starts, the number 1, I never remember here, it starts to the Alaska or somewhere here. That it's given on the map, and that it is the shape if you are on the surface on the Earth. And then you turn and you know in which area you are. And for example, in Vietnam, it's area 48. 48. Yeah. Ok. Tức là một cái ví dụ về cái việc là sử dụng các cái phép chiếu mà hình trụ ấy để mình có thể mô tả bản đồ thế giới, thì vào năm 1569 ông Mercator thì với cái sự gọi là yêu cầu của vua và nữ hoàng, tức là muốn vẽ được bản đồ thế giới để có thể quản lý tốt hơn những cái đường đi giao thương buôn bán hoặc nô lệ, thì khi đó là mới yêu cầu là ông ấy vẽ bản đồ thế giới. Thế thì cái ý tưởng là ông sẽ dùng một cái hình trụ, sau đó thì ông ấy bao phủ cái trái đất mà chạm ở cái đường xích đạo ạ. Sau đó thì cũng từ tâm trái đất và đầu chiếu các cái phép chiếu lên biên giới của các cái quốc gia, đúng không? Và sau đó lên cái hình trụ đó, và sau đó khi mà giải thẳng ra thì có một cái bản đồ. Thì mọi người có thể nhìn thấy ở phía bên này nó là cái bản đồ mà tạo ra bởi ông Mercator vào năm 1969. Thì cái hình đỏ đỏ là tương ứng với cái sai số. Cái khu mà gần đường xích đạo này, ở đường xích đạo thì cái sai số nó là rất là nhỏ. Tuy nhiên là khi mà mình chuyển đi về phía hai cái cực ấy, thì cái sai số nó lớn hơn. Có nghĩa là một cái vùng ở hai cái cực này nó sẽ trên thực tế là nó sẽ lớn hơn so với cái giá trị gọi là thực tế, tức là nó sẽ to hơn so với giá trị thực tế. Tuy nhiên là cái hệ thống này thì với cái cách phép chiếu như này thì chúng ta vẫn có thể vẽ được toàn bộ bản đồ thế giới, mặc dù là cái tỷ lệ ở càng xa đường xích đạo thì nó sẽ càng sai, nhưng mà vẽ được cái bản đồ thế giới. Thứ hai nữa là các cái quy tắc mà về gọi là định tuyến ấy, navigation ấy, định vị ấy, nó vẫn được đảm bảo, nó vẫn đúng. Thì do vậy là cái Mercator, cái hệ thống này thì vẫn được sử dụng một cách rất là rộng rãi nhiều hiện nay. Một cái khác thì một vài năm sau đó thì họ lại có một cái ý tưởng của Gauss and Cruz là bây giờ mình không có dùng mình vẫn dùng là cái hệ quy chiếu là dùng hình trụ. Tuy nhiên là bây giờ thay cho cái việc là chúng ta bao hình trụ kiểu như là xung quanh cái trái đất theo kiểu như này, bây giờ chúng ta bao nó theo gọi là
bao nó theo hai cái cực. Và như vậy thì khi bao nó theo cái chiều hai cái cực ấy, thì nó sẽ chạm ở trái đất ở một cái vòng nhất định như này. Và sau đó thì là chúng ta cũng bắt đầu tiến hành phép chiếu, nhưng mà thay vì việc chiếu một lần thì chúng ta cứ tiến hành xoay cứ 6 độ một lần. Thế thì như vậy là các bạn sẽ có một cái vị trí rất là chính xác của các cái quốc gia nằm ở trên các cái khu vực mà có cái gần các cái đường tiếp xúc này, đúng không? Thế thì khi đó là nó sẽ tạo với cái cách chiếu như thế này thì nó sẽ tạo ra cái hệ quy chiếu nó gọi là UTM. UTM đây là một trong những hệ quy chiếu mà sử dụng rộng rãi nhất hiện nay và dùng cho những cái ảnh vệ tinh độ phân giải cao, ví dụ như Google Maps, bởi vì khi đó là chúng ta có độ chính xác rất cao cho một cái vị trí nhất định. Bởi vì chúng ta bao giờ cũng biết là vị trí của chúng ta là thuộc cái đường nào, đúng không? Sau đó thì với cái phép chiếu gọi là hình trụ tương ứng thì chúng ta có một cái vị trí với cái độ biến dạng nó rất là nhỏ. Đó. Thế thì ở đây sau đấy thì nó sẽ có một cái sử dụng cái UTM đó, thì khi đó là khi giải ra ấy, thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ thế giới dạng như thế này. Ok. And then finally, for each projection cartography, we need to know which ellipsoid is used. And if you just use ellipsoid, no projection, we call that coordinate reference system geographic. Coordinate reference system geographic, CRS, for coordinate reference system. Okay. Geographic mean you are on the ellipsoid, and the coordinates you will have is angular coordinates in latitude and longitude, and you can have decimal degrees or degrees, minute, second, or radian, or what you want, but decimal degrees it's more common. Means you have equator line, and you have one reference, 0 degree. Generally, it can be Greenwich, that it's given by a decision of a international committee. But equator, it's not given by international committee. It is the position I explained before, where the sun is 2 times per year nadir angle. Okay. And from the center of the Earth, you have one position in latitude and one position in longitude given by angular coordinates. After that, if you transform that in a flat system, we call that CRS projected for projection. And you are in X and Y in meters, because you are in a flat system. You have somewhere a 0, 0, the origin, because it is Cartesian X and Y graph. And after, you have a coordinate in X in that direction, and in Y in that direction. And all that is defined in a library of parameters. These libraries include the geographical information system software, and also this library is managed by an international group, G, for European Petroleum Survey Group, that define this library, and you can find for each possible geographic system, projected system, combination of all, you have a number, and you have all parameters you can use to move from one to another one. We can use the software used to move from one to the other one. Means you can have, for example, it looks like that. GOGSC, it's for geographic coordinate system. You have the name, WGA is 1984. You know the spheroid means the ellipsoid. You have a semi-minor axis, inverse of flatness. What is the 0 degree for meridian? What is the unit? What is the flattery scale? Blah, blah, blah. All parameters you need. You are on that. You can transform to be in a UTM. This one is UTM.
Okay. Then you transform to come in UTM. Then it's projected coordinate reference system. Ellipsoid WGS 84, projection UTM XX and blah blah blah, all parameters you can have. But you can come from this UTM to another ellipsoid and after come to another flat projection. If you have all parameters, you can move very easily from one to the other one. But that is given with international standard norm. Then it's very regular, means everyone do the same thing everywhere on the earth. Thì về cơ bản là chúng ta có một cái hệ thống, giả sử chúng ta chỉ biểu diễn cái trái đất là ở dạng hình cầu thôi ấy, thì chúng ta sẽ có gọi là xác định được một cái vị trí trên trái đất là dựa trên cái kinh độ và vĩ độ, đúng không? Rồi chúng ta có đường xích đạo, chúng ta có vĩ tuyến số 0 ở Greenwich. Thì theo các cái quy chuẩn quốc tế, thì nếu như dựa trên các cái thông số sorry. Nếu mà dựa trên các cái thông số mà kiểu trên thực tế như này, mà nếu mà chúng ta chiếu nó xuống một cái bản đồ dưới dạng phẳng như này thì nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta sử dụng một số các cái hệ quy chiếu nào, ví dụ như là UTM thì khi đó là cái hệ thống ellipsoid thì nó gọi là CRS, còn nếu mà chiếu xuống sử dụng một cái phép chiếu nào đấy cụ thể thì nó gọi là CRS projected. Thì có cái tổ chức thế giới, tổ chức quốc tế nó gọi là IPSG sẽ quản lý các cái chuẩn để cái vấn đề là chuyển đổi giữa các cái hệ thống ellipsoid hoặc là sử dụng các cái phép chiếu khác nhau, ví dụ WGS 84 hay là UTM, và cái việc chuyển đổi này thì nó đều có một cái thông số nhất định. Thì cái tổ chức này nó sẽ quản lý đưa ra cái chuẩn và các cái thông số này, thì dựa trên các cái chuẩn này thì các cái phần mềm mà chúng ta dùng bây giờ, ví dụ như QGIS chẳng hạn, nó có thể dễ dàng chuyển đổi từ một cái vị trí trên bản đồ thành một cái vị trí trên thực tế, hoặc là từ vị trí trên thực tế chuyển sang một cái hệ thống mà chúng ta quy ước ở trên bản đồ. Now we saw some important elements concerning the geometry of the image and concerning the map and how to use the inverse location model or refine inverse location model or direct location model in theory. Now I will give you keys before to start exercise. If we have to do by ourselves what we call geometric correction and georeferencing, because in fact it's a two, it's two elements, I will give you some keys how it works. For the direct location model means we use a collection of ground control points to calculate one equation to modify the image. No use the inverse parameters given by the system. The main idea is the raw data image is always the same. For spot, for example, if you have spot 10 meters of acquisition, you have one image with 6,000 row and 6,000 line for spot 1, 2, 3, 4. Okay? If you are in mountain, if you are in the sea, or if you have angle of acquisition or no, it is the size of raw data. But even if it's flat, if you have the maximum of angle acquisition, means 32 degrees, your image is 6,000 line, 6,000 row, because in theory it's 60 kilometers by 60 kilometers. But if you look on the ground, because of the angle of acquisition, it is 60,000 like that, but 60 kilometers like that, but 84 kilometers in east and west, because of the angle of acquisition. The first step is to transform the geometry to have really, if it's 10 meters, the image must be 6,000 line like that, but 8,400 pixels in row direction. Then we can see some pixels are not square. Then we have to modify that. That it is the idea of geometric correction. And after that, this image with good pixel size, we want put it on a map. Is it UTM? Is it another projection? Then we have to transform in the second step this image to the geometry of the map.
Of course, all that it's in only one process we do that, but you have to remember it. We use two processes, geometry and georeferencing, but all that in only one step. Tức là mình có hai cái khái niệm ở đây mà mọi người cần phải phân tách rõ. Thứ nhất là nó gọi là geometric correction, tức là nắn chỉnh hình học. Và thứ hai là cái khái niệm georeferencing, là cái khái niệm mà mình gọi là tham chiếu địa lý. Thế thì ví dụ như là giả sử một cái ảnh spot, độ phân giải là the spatial resolution is the spot 1, 2, 3, 4, spatial resolution is 10 meters in panchromatic and 20 meters in multispectral. Thì là độ phân giải của nó là 20 m đối với cái kênh phổ 123, spot 123. Thế thì mọi người sẽ thấy rằng là với bất kỳ khi chụp trên bất kỳ một cái khu vực nào thì mình đều thu được một cái ảnh có 6.000 dòng và 6.000 cột, đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế thì có thể là tùy theo từng khu vực, có thể là cái độ rộng của nó, độ dài của nó là 6.000 mét cột, thì tức là 6.000 dòng thì tương ứng với 6.000 mét thì có thể là chuẩn. Nhưng mà tuy nhiên là đối với cái chiều ngang của nó ấy, thì 6.000 điểm ảnh đấy nó có thể tương ứng trên thực tế có thể đến 8.000 mét chẳng hạn. Thế thì như vậy dẫn đến cái việc là mình sẽ có cái vấn đề là từ cái ảnh đấy với cả cái gọi là cái diện tích trên thực tế nó có cái sự sai khác. Thì đầu tiên là cái việc mà mình nắn chỉnh hình học ấy là mình sẽ phải chuyển cái ảnh đấy thành một cái ảnh mà nó có cái đúng cái hình dạng giống như trên bề mặt đất. Thế thì sẽ dẫn đến cái việc là một số các cái ô, một cái số các cái điểm nó không còn là hình vuông nữa mà nó có thể trở thành một cái hình dài hoặc là biến dạng gì đó. Thì cái quá trình mà mình chuyển từ một cái ảnh sang một cái mà có một số lượng hàng cột nhất định sang một cái ảnh và có cái diện tích mà nó giống như cái khu vực mà mình quan sát ở trên bề mặt đất, thì cái đấy nó gọi là geometric correction, tức là nắn chỉnh hình học. Mình nắn chỉnh cái ảnh đấy hoặc các cái điểm ảnh đấy sao cho nó chính xác đối với cho cái đối tượng ở trên bề mặt đất. Thế thì sau khi mà nắn chỉnh được rồi, mọi người có thể nhìn trong slide, đầu tiên mình có cái ảnh này, sau đó mình tiến hành mình nắn chỉnh. Thì đầu tiên mình có hình chữ nhật đúng không? Làm dọc, sau đấy thì sau khi mà nắn chỉnh, mình chỉnh lại các cái vấn đề về tỷ lệ, về cái diện tích thực tế ở trên bề mặt đất, thì mình sẽ có một cái hình giống như là hình chữ nhật nhưng mà nằm ngang. Thì bắt đầu mình sẽ phải tiến hành gán cái tọa độ cho từng điểm ảnh một. Thì cái quá trình đấy nó gọi là tham chiếu địa lý, georeferencing, tức là mình gán nó cái tọa độ và theo một cái hệ quy chiếu nhất định, và khi đó thì mình có thể biểu diễn nó trên bản đồ. Thì về cơ bản ngày nay thì hầu như các cái phần mềm ấy nó đều hỗ trợ các bạn là làm hai cái thao tác này liên tục với nhau. Nó không tách ra làm đôi. Nhưng mà tuy nhiên thì mình đều phải hiểu rằng là nó là cái sự khác biệt giữa cái vấn đề nắn chỉnh hình học để làm cho nó có cái hình dạng chính xác như cái đối tượng trên bề mặt đất, và cái vấn đề mình gắn nó một cái tham chiếu địa lý để nó có thể thể hiện trên một cái hệ quy chiếu nhất định một cách chính xác cái vị trí đó, thì nó là hai quá trình riêng biệt. Ok. And the idea it is the main idea it is we have a representation of the Earth's surface in the image, but in that image we know the position in line and row. And we have another representation of the Earth, it is a map, and in that map we know the coordinate x and y for a given projected system. Then the idea is to compare that with a collection of ground control points, mean we identify element, very visible element on the image, we know the coordinate row line, and the same on the map, and we know the coordinate x and y. But first question, it is, are we sure we are exactly to the same position? Because it depends of the pixel size, it depends how is precise is the map, and for example here, it's look like we are to the same position, but maybe a few meters no. How can we be sure of that? First question. Ok, tức là đây là một cái ví dụ, thì mọi người có thể nhìn thấy cái hình ảnh này ấy, nó là cái hình ảnh ở Hồ Tây, Westlake, right? Yeah. Thì cái ảnh bên này là ảnh Google, mình xuống thì mọi người có thể nhìn thấy là thực tế ra thì nó là cái tọa độ của ảnh thôi, nó không có tọa độ cụ thể, và mình có 387 dòng và cột và 648 dòng, đúng không? Và góc 00 là góc trên cùng với bên tay trái này.
Thì đây nó là một cái dạng là bản đồ thì khi đó là đối với bản đồ như thế này thì nó sẽ dùng cái hệ quy chiếu là UTM và trên cái vùng 48 ở Hà Nội. Thế thì khi đó có thể xác định được cái vị trí của cái điểm mà khoanh ở đây nó là X và Y, đúng không? Thế thì cái việc đầu tiên là mình muốn xác định xem là một cái vị trí ở trên cái ảnh này liệu nó có giống cái vị trí này ở phía trên bản đồ không. Về nguyên tắc hoặc là về lý thuyết nó là có, nhưng mà thực tế nó có phải chính xác cái điểm đấy không thì chúng ta có thể xem tiếp theo là nó chính xác hay là nó có cái sự sai lệch bao nhiêu so với các cái điểm ở trên thực tế như vậy. Ok. And the idea is, if I have only one point, for example, on the map, on the image, my coordinate is 100, 100, and on the projected map, the coordinate generally it's more something like 380,000 and 3,222,222. Okay, that is the coordinate in the image line row. That is the coordinate x and y. If I just have one point in each reference, I can know what is the translation I have to do from 100 to 388,000. The translation in x, it is I have to put this coordinate plus 300. Okay. If I had 100 and that, I obtain that. Okay, and same in that direction. If I only have one point, I can just this point, put, I come here. If I have 2 points, I can also know that this point is here and this other point is here. I can also know maybe I have an angle to do that. I can calculate the angle, the translation, and maybe angle to do that, because the other point is here. In that image, these 2 points are on the same line. In that image, they are on the same line, but there is a rotation of the line. That I can do with 2 points. If I have 3 points, I can also know with another one the distance in that direction for the image. It's not the same than the distance here. Then I have to apply heterothétie, mean change the shape, but linear. Change the shape of the image, because the geometry of a map, it depends on the projected system we use. Then I need minimum 3 points, like here, to be able to transform translation, rotation, heterothétie, to transform the image to the geometry of the map, and I don't use digitized elevation model here. Tức là bây giờ hình dung một cách đơn giản là cái mô hình mà mình sử dụng một point để mình có thể tiến hành cái vấn đề mình nắn chỉnh lại cái hình học ấy. Giả sử mình sẽ chỉ có một điểm ở trên cái ảnh này, sau đấy là mình có một cái điểm trên thực tế này. Thế thì khi đó là trường hợp đó thì chúng ta có thể dễ dàng chuyển từ một điểm nọ sang một điểm kia, đúng không? Chúng ta sẽ có thể chỉ chuyển một cách tuyến tính thôi. Bởi vì khi chúng ta chỉ có một điểm chốt ấy, thì chúng ta đơn giản là từ một cái vị trí này có tọa độ là 100%, đây là có cái tọa độ trên thực tế là như này, thì khi đó là chúng ta sẽ chỉ cần có thể làm một cái phép chuyển đổi tuyến tính đơn giản từ cái điểm nọ sang điểm kia. Tuy nhiên là nếu như giả sử chúng ta có hai cái điểm chốt, là một điểm ở đây, một điểm ở đây, thì chúng ta biết được rằng hai điểm này nó sẽ tạo ra một cái góc nhất định. Hai điểm này thì nó để cùng trên một đường thẳng. Hai điểm này thì tương ứng với điểm này trên thực tế, điểm này trên ảnh thì tương ứng với điểm này trên thực tế. Hai cái này cũng nằm trên một đường thẳng, nhưng mà cái góc của nó là hoàn toàn khác nhau. Thế thì đối với hai điểm ấy, thì khi đó là chúng ta có thể xác định thêm thông tin nữa là ngoại trừ cái phép tịnh tiến, chúng ta còn có thể biết là nó còn có thể xoay một cái góc nào đó. Còn trong trường hợp 3 điểm, giả sử mình xác định được 3 điểm ở trên cái ảnh của mình cần xử lý nắn chỉnh, và đây là cái điểm thứ 3 ở trên thực tế. Thế thì đây điểm thứ 3 trên thực tế. Thế thì mọi người sẽ thấy rằng rõ ràng nó sẽ có một cái sự biến dạng hình học từ cái hình này ở trên cái ảnh mà chúng ta chụp được và đến cái hình này là cái ảnh. Thế thì khi đó là có thể sử dụng 3 với 3 điểm chốt, thì mọi người có thể thực hiện cái phép tịnh tiến này, xoay và sau đó là
tính cái độ biến dạng của cái hình ảnh đó. Ok. Okay? Of course, what we try to do is to use more than 3 points. More you are able to refine the equation. And also, more we have points, more we can identify bad points. Because sometimes we imagine it's the same position, but in fact, no. Because some element can be a trouble of interpretation. And then the idea is what we want, in fact. It is for each pixel, line 1, row 1, line 1, row 2, and so on. We want to be able, we know the line, we know the row, we want to calculate x and y for each pixel. Using same function, two functions, one for x, one for y. And the collection of points help us to calculate this function. In that example, we use something called a regression equation, and with regression it is polynomial. And the idea is with order 1, we want x with the line coordinates and the row coordination. With order 2, it's the same, but we put square or the nonlinear information that offer possibility to change little the shape. What is square can become something not square. And we have the collection of control points with row line and x and y corresponding coordinate. Of course, more you give a high order of adjustment, more residuals means the difference between the observed coordinate and the calculated coordinate, more you reduce that difference. And we estimate that with a parameter of estimation called root mean square. In fact, we calculate always Pythagore, good guy Pythagore, the position observed, that it is which one you choose on the map. It is the true. And you have the position estimated by the equation, that is in theory, okay? And you can estimate a distance in x, error in x direction. You can have a distance in y direction, and you can have a error in hypotenuse direction, okay? And we call that, we can know in x, we can know in y, and we can know in hypotenuse direction. Root mean square. If you are, imagine you have only 2 dimensions, but we have 3. We have 3 dimensions. Yes. We have x, no. We have line, we have row, and we have x, for example. Okay? And we have observed point, and what we try to do is to find which surface cross the average for 3 dimensions. What is the best surface regarding the cloud in that 3 dimensions? Okay? If to be more simple, if I draw in 2 dimensions, imagine I call that A, B. You have a cloud of points. It's like that. You can imagine, we can find a line like that. Right. It is exactly the same. But we are in three dimensions. Then we find a surface. But if the shape of my point are like that, for example, something more like that, if I put a line, the residual, the sum of residual will be more important if I put something like that. Okay? That is order 1, that is order 2. It's exactly the same. You can apply exactly the same way of thinking in 3 dimensions, but more difficult to do. Ok. Tức là thực tế ra thì trên lý thuyết ý, mọi người biết là với 3 điểm chốt ý, là mình cũng đã tính toán được rất nhiều các cái thứ, ví dụ như là tịnh tiến này, xoay này, hoặc là cái vấn đề biến động. Thế nhưng mà trên thực tế thì để làm cái vấn đề mà nắn trình hình học này thì người ta sẽ phải có một cái tập dữ liệu gọi là các điểm chốt ground control point, nó sẽ nhiều hơn chứ không phải là 3 điểm. Thông thường nó là một tập. Thì đây một cái ví dụ mọi người nhìn thấy trên hình ảnh ấy, là trên cái slide ấy, là mình có
Cái xy này là cái tọa độ trên thực tế theo cái hệ quy chiếu Lambert, đúng không? Còn đây là cái phần phía bên tay phải ấy, là các cái hàng tương ứng với các cái hàng và các cái cột trên cái ảnh của mình. Thế thì cái ý tưởng ấy là bây giờ mình có một tập cái ground control point là cái vị trí ở trên ảnh và vị trí trên thực tế và tọa độ cụ thể. Thì chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm để chúng ta, một cái hàm cho x và một cái hàm cho y, để sau này ấy, khi mà chúng ta đưa vào bất kỳ một cái vị trí nào đó trên ảnh, ví dụ như hàng này, cột này, thì cái tọa độ thực tế của nó sẽ như thế nào, đúng không? Thế thì dựa trên cái mối liên hệ giữa cái tọa độ thực tế với cả các cái tọa độ ở trong cái vị trí của ảnh ấy, thì người ta sử dụng một cái kỹ thuật nó gọi là kỹ thuật hồi quy. Hồi quy thì thông thường nó là cái việc mà các bạn sẽ tính được ra các cái hệ số, ví dụ như ở đây chẳng hạn, nếu như mà mình dùng một cái hàm gọi là hàm bậc 1 chẳng hạn, thì mình tính được ra vị trí của cái điểm có hàng và cột, đúng không? Ở trên thực tế bằng cái cách là mình xây dựng ra một cái hàm x là bằng A1 nhân với line cộng với A2 nhân với row cộng với một cái epsilon 1. Còn cái vị trí y thì tính bằng là bằng B1 nhân với line cộng với B2 nhân với row cộng với epsilon 2. Thế thì cái hồi quy ấy, nó sẽ bằng cái kiểu là nó dựa trên các cái tập dữ liệu ground control point của bạn ấy, có cả tập về ảnh này, có cả cái tập trên thực tế, thì nó sẽ xây dựng ra một cái hàm bậc 1 và nó tính toán được các cái giá trị A1, A2, epsilon 1, B1, B2, epsilon 2. Thì sau này đối với một số các cái vị trí khác mà khi mà các bạn chưa có giá trị thì các bạn thấy vị trí hàng cột vào thôi là các bạn sẽ có được cái vị trí trên thực tế. Thế thì tuy nhiên là cái vấn đề hồi quy thì nó sẽ liên quan đến cái việc là các bạn sử dụng cái hàm nào để các bạn mô tả cái mối liên hệ đấy, đúng không? Nếu như mà mình dùng hàm bậc 1 thì đơn giản là các cái hàng và cột của mình nó sẽ là bậc 1 thôi. Còn nếu như ở dưới là một cái ví dụ khi mà các bạn sử dụng hàm bậc 2 ấy, thì khi đó là các bạn sẽ có cộng thêm những cái tham số, ví dụ như là hàng bình phương, cột bình phương hoặc cộng lên lại. Thế thì khi mà mình cũng biết là khi mà mình dùng một cái hàm đa thức để mình mô tả cái mối liên hệ giữa dữ liệu ấy, thì cái hàm mà nó càng cao ấy thì nó càng fit vào cái tập dữ liệu của mình. Thế thì và sau đó thì nó sẽ dẫn đến giảm cái sai số. Thì ví dụ như trong cái slide này mọi người có thể thấy rằng là ví dụ nhá, đây là cái sai số mà của cái hàm bậc 1 và đây là hàm giá trị sai số của hàm bậc 2. Thì hàm bậc 2 thì bao giờ nó cũng có độ chính xác cao hơn và cái sai số nó nhỏ hơn. Cái sai số thì người ta sẽ tính bằng cái nó gọi là root mean square error, tức là cái sai số bình phương có khai căn. Thì cái công thức của nó bạn tính ra là thực tế thì nó sẽ bằng cái giá trị mà mình tính toán ra từ mô hình hồi quy trừ đi cái giá trị thực tế theo lát, theo long, bình phương lên từng thành phần và sau đó là khai căn, và khi đó thì bạn sẽ có giá trị trên thực tế thôi. Thế thì cái vấn đề là root mean square error tại sao nó nhỏ thì mọi người có thể nhìn ở đây. Giả sử là đây là các cái điểm mà trên thực tế mà giáo sư vẽ ra, thì khi đó giả sử mình dùng một cái hàm bậc 1 thì nó là một cái đường thẳng, còn nếu mà mình dùng hàm bậc 2 thì nó là một cái đường cong để nó fit vào cái tập dữ liệu này, đúng không? Thế thì rõ ràng sai số thì chính là cái residual, tức là cái sự sai khác giữa cái điểm đo thực tế, đây là điểm đo thực tế và cái này điểm của mô hình, đúng không? Thế thì đối với cái đường bậc 1 này sai số chắc chắn nó sẽ cao hơn rồi, còn được bậc 2 thì khi mà mình càng tăng bậc lên thì nó sẽ càng fit. Thì khi đó là mình sẽ có cái giá trị nó chính xác hơn, sai số nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra thì liệu là có phải cứ tăng bậc lên thì là mình sẽ có cái hàm tốt hơn không, thì mọi người có thể xem các cái giải thích tiếp theo. But take care, because root mean square can be trapped. If you use old paper map and you find the old paper map, historical one, and it's flat, it is I don't know, it is like that, I don't know the name, okay, and you put that flat, but the geometry of that is not good. And if you want to have georeferencing of this old map, it's possible then, because of the humidity of the paper, of the change of the geometry, because it is an old map, it's possible you have to give some order 2 or order 3 for the correction. But if you have digital imagery, normally it's good. Then, of course, if you put few points and not precise, you can enlarge the order of the polynomial, and finally you can obtain a root mean square error equals 0. But don't imagine you don't have error. It is your ground control point that are stupid. Because if you look to this graph, more you give
polynomial 1, polynomial 2, polynomial n. You can obtain RMS 0, but something triangle can become something circular. And look, that it looks like the true landscape start to be strange, and finally this landscape is completely stupid. Then you think you have good RMS error, no RMS error, but the result is completely stupid. And what is very important is to check the validity of your ground control point, the full coverage of the image, south, north, east, west, to have the maximum of possible everywhere on the image, and that is better than check directly the root mean square. If you have that, after you can check and verify if some points are good or not good, and finally you never have to give more than level 2 for this kind of geometric correction and georeferencing. If you have to give more than level 2, you have a problem with your ground control point. Tức là cái vấn đề là khi bắt đầu mình dùng các cái hàm mà bậc cao ấy để mình mô tả cái mối liên hệ đấy, thì có thể trong một số trường hợp thì bạn sẽ có cái sai số rất là nhỏ khi sai số bằng 0, bởi vì hàm đấy nó gọi là overfit mà, tức là rất là fit vào cái tập dữ liệu ground control point của mình. Nhưng khi bắt đầu ứng dụng ra các cái điểm khác ở trên thực tế thì nó làm biến dạng hoàn toàn, nó làm thay đổi sai số hoàn toàn. Thì đây là một cái ví dụ mọi người có thể nhìn thấy nhất. Trên này là các cái điểm mà mình tính toán ra so với ground control point, đúng không? Ví dụ bậc 1 này, bậc 2 này, hoặc là bậc cao hơn này. Và sau đấy đây là các cái ảnh và tương ứng, thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái trường hợp cuối cùng ấy, khi mà dùng cái hàm bậc cao ấy hơn hẳn ấy, thì cái sai số của nó là bằng 0. Sai số bằng 0 đấy thì chỉ có nghĩa là trên cái tập mà mình ground control point mình lấy ra để mình tính toán thôi. Nhưng mà tất cả các cái vùng khác thì nó đều sai và nó biến dạng, thì dẫn đến là từ một cái hình như thế này nó sẽ biến thành một cái hình gọi là hoàn toàn, biến dạng một cách hoàn toàn. Thế thì làm sao để mình có thể chọn một cái gọi là cái hàm mà nó phù hợp ấy? Thì đầu tiên là mình sẽ, thông thường ấy, nó sẽ chỉ tính đến cái hàm bậc 2 là cao nhất thôi. Nếu như các bạn phải dùng một cái hàm bậc cao hơn nữa để các bạn gọi là nắn chỉnh hình học thì thông thường nó sẽ dẫn đến cái vấn đề về biến dạng. Nữa là cái việc là khi mà các bạn áp dụng cái vấn đề gọi là nắn chỉnh hình học xong ấy, bạn cần phải mở cái hình ảnh đấy ra, bạn xem trên dưới trái phải, xem các cái vị trí các thứ trên thực tế để xem nó có hợp lý không, từ đó thì mình mới đưa ra được cái quyết định. Chứ không thể nào chỉ dựa vào mỗi cái vấn đề là cái sai số mean square error tính toán ra và sau đó là khẳng định rằng là cái phương pháp của mình nó làm là đúng và chính xác. Okay, now we will have to stop the theory and go to exercise. And first exercise number 2, because first one it is for visualization. We will see how to create word file with the crop image we have from the visualization to put in the good position, because it is a georeferenced image, but we lose the metadata, then we have to create it again. And after that we will have another exercise. We will have some screen copies from Google Earth, create a mosaic, and it is also a map in UTM-48 if we are in Hanoi. And we will see also how to create the same word file to put in the good position to the good scale. And finally, last exercise we will have to do, we will use a historical aerial photography from 1952. And now it is not georeferenced image. We have to create the collection of data points and calculate the polynomial to transform the geometry and georeference the image. Thì đấy là xong cái phần học lý thuyết. Thì tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một số các cái bài tập ấy. Bài tập đầu tiên là ví dụ như mọi người nhớ là trong cái buổi lần trước ấy, mình có tạo ra, mọi người có tạo ra một cái ảnh gọi là 3 kênh, RGB hay là cái gì khác đó. Thì khi đó là chúng ta, cái ảnh đấy nó không có tọa độ vì mình dùng Photoshop và mình dùng Gim. Thì sau đấy mình sẽ phải, trong cái bài tập số 2 ấy, thì mình sẽ tạo ra một cái nó gọi là raw file, tức là mình sẽ xác định các cái tọa độ, các cái thông tin về tọa độ vị trí của nó. Và như vậy thì từ một cái ảnh mà nó không có cái tọa độ địa lý, bạn có thể gắn thêm các tọa độ địa lý để nó có thể hiển thị trên một số các cái phần mềm mà nó hỗ trợ cái tọa độ địa lý này, và mình cũng có thể kết hợp nó với những cái dạng dữ liệu khác, ví dụ như là ví dụ như là địa giới hành chính để xem. Cái việc này không thể kết hợp được nếu như nó không có tọa độ địa lý. Tiếp nữa là đến cái bài số 3 ấy, thì là nó một cái bài nó mở rộng hơn của bài số 2. Bài số 2 thì mình có thể chỉ dùng cái hình ảnh mình tạo ra, mình cắt
cái khu vực Hà Nội ở cái ảnh Landsat 8 để sau đó mình thêm tọa độ địa lý thôi. Thế nhưng mà bài số 3 thì mình sẽ xem thử là giả sử mình có cái Google Earth ấy, thì thông thường mình muốn lấy dữ liệu đấy vào mình có thể download hoặc mình tạo ra các cái screen copy, tức là mình copy cái màn hình. Sau đó thì khi mình copy màn hình thì thông thường mình sẽ chỉ được khoảng nhỏ thôi. Giả sử mình muốn một cái khoảng lớn chẳng hạn thì bao giờ mình cũng phải copy nhiều màn hình và sau đấy mình mua rác, mình ghép nó lại với nhau thành một cái ảnh lớn, đúng không? Sau đấy mình cũng tạo ra cái world file, tức là mình sẽ đưa các cái thông tin về tọa độ, cái cách mình đưa các thông tin về tọa độ vào, làm sao cho cái ảnh Google Earth đấy nó được gọi là có tọa độ địa lý để mình có thể xử lý tiếp sau này. Và cái bài số 4 là mình sẽ có một cái ảnh của Hà Nội vào năm 952 là ảnh quá khứ. Ảnh này thì chưa được gọi là tham chiếu địa lý, nó là ảnh quá khứ mà. Thế thì do vậy thì các bạn sẽ sử dụng một số kỹ thuật tham chiếu địa lý để mình xem là mình gắn các cái tọa độ cho các cái điểm ảnh năm 1952 của Hà Nội